Друзья, всем привет! На повестке у нас сегодня опять Mass Effect 3. То у нас третья часть будет. Я напоминаю, что мы проходим за отступника. Ну, я буду проходить. Постараюсь пройти как можно жестче игру. Так, ну еще вспомнить, на чем бы остановился я там. Секунду, что у меня там по заданиям? Подожди, ну на карте я посмотрю, да? Нет, а что? Так, тут у нас чертежи горна. С тобой вроде говорил. Я хочу разобраться с генофагом у кроганов. Обязательно. Зачем они эту вот хрень поставили сюда? Типа спон там, чтобы пока я прохожу, там локация загрузилась. Ну ладненько. Значится. Ухожу я отсюда с орбиты. Давай. Мне надо разобраться с генофагом. Что вот это за обломки, я не пойму. Постперехвата X19. Это не обломки, кстати. Но я не могу приземлиться туда. Какая-то станция. Ну ладно. Угу. Давай заправимся. Есть такое дело. Значится. Так, цитадель. Вот, излечить генофаг. Генофаг, как по мне. Громко он прыгает. Как по мне, генофаг не должен быть излечимым. Так, исключить присутствие Цербера также нужно еще. Подобрать выживших турианцев. В общем, тут целых 3 задания. Все на тучанке. Ну, давай. Ой, я понял. Слушай, как они сделали. Упавший. Давай упавший корабль сначала залетим, а потом уже пойдем по генофагу. Интересно, что там за упавший корабль. Значится, Лиара по любасу. А кого бы мне в воина выбрать? Явика? Ну, такое себе. Гарус мне тоже симпатизирует. Поехали. Гарус, напарник с первой части, неубиваемый. Машина, просто машина. Так, я хотел, значит, заменить. Мне не нравится эта винтовка. От слова совсем. Это протанская технология. Вообще ни о чем. Все, заменил. Одно очко есть. Есть такое дело. А у них надо? У этой тоже одно очко. Но тут нужно больше качать. Ну ладно. Подтверждаем. Давай, залетаем. Edie, any further intel? The mission brief identifies the Turian commander as Lieutenant Tarquin Victus. Victus? Виктус же умер, видимо. А, это сын. Try to raise him. For a Turian commander, what happened here is, let's just say the Turian code is not forgiving. And that it's his son is bad for the Primarch. Promoting family without merit can bite you in the ass. What's strange is the Primarch knows that. Commander, I have to land well back from the main crash site. That the best you can do? Yes, sir. But the Reapers seem unaware of our presence. You might get the jump on them. All right, set her down. Let's save this platoon. Ну давай. Edie, did you raise Lieutenant Victus? Yes, but the connection is bad. Ну, как всегда, связь в жопе. Угу. This is Commander Shepard, Alliance Navy. Do you read? This is Lieutenant Tarquin Victus of the 9th Platoon. We're pinned by Reaper harvesters and taking heavy casualties. Угу, их атаковали. Also, there are pockets of my men scattered along the crash trajectory. Lieutenant, I need you to fire a flare so I can find your position. Ну, в принципе, недалеко. Got it. Things get worse by the minute. My men are dying. This sounds bad. Let's move. Надо помогать, да. Looks worse than I feared.
Так, пасхалочек нету. Nothing has come up through any of my networks. Давай, залезай. Лейтенант Виктус. Опа, смотри, смотри. Сидят, блядь. Сидят, нахуй. Держи. А почему... Всех-то не сожрала, почему? А, вот протанская эта снайперка, прям вообще огонь. Мне прям заходит она. А вот протанская штурмовая винтовка вообще как-то слабоватенько. Неудобная. Там, слышу. Давай будем спасать уже. Surprise on our side for once. I like it. Exactly. Let's go. Так, 1 минуту. 1 минуту, сейчас я, секунду. Так, все, я здесь. Кое-что подкорректировал. А у нее по 3 патрона, да? Прицел у нее классный, вход в прицел со звуком. Это все? А, вон, смотри, какая мразь. Но ей хорошо залетает. Так, это наши. Это Виктус, нет? Или это отдельная бригада какая-то? Я могу как-нибудь туда пройти? Вон лестница. Лестница, что ли, есть же? Все стрелочками показано. Все указано. Так, но мы какую-то бригаду спросли. Это что такое? Да куда уж срочнее-то? Я и так еще место крушу. Нет, мне показался это протанец. Открыть, изменить Фестас. А что это? Вот, ну вот они вот допустили ошибку. Вот какая-то, что это? Винтовка, что это? Снайперка? Я ж не знаю. Мне как-то надо, ну... Слушай, ну продолжить. Пускай будет, как бы у меня. Потом посмотрим, что это за оружие. Слышу. Вот интересно, спускаться мне, нет? Ну ладно. Ой, там что-то страшно. Вижу. Ну, полет пули маленький полет пули, очень маленький. С задержкой. А, ты не умер? Сорян. Классная снайперка. Ой, в голову она прям любит. А чё, я не смогу ее доубить? Стой, 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 не улетай, ну пожалуйста, не улетай, у меня перезарядка. Улетела. Вон еще один, смотри, бегает.
This way. Странно, он убежал. Плохо то, что по одному заряду, ой, по 3 заряда у нее, хотя бы по 4 было бы вообще клево было. Так, сохранение работает. А я слышу тебя, да. Иду, я иду, ребята, иду. Да, я уже иду, что на меня ждать? Иду я уже, подождите. Да, турианцев здесь, конечно, положили. Я прям сегодня планирую плотничком постримить. Опа. У нее, кстати, снаряды могут в цель не попадать. И при этом они как бы подрываются. Что у тебя, дружище? Денежка. Ох. Круто. Что случилось? Где, куда мне идти? А вон-то тварь, смотри. Сейчас я ее захерачу. Больно, больно. Давай в укрытие. Ой, она прям надо мной. Стоит выходить? Нет, вот я думаю. Если мне как раз дадут. Попал. Ну это... Убил? А, больно она бьет, слушай. Щит пробивает за один удар сразу же. Ваншот. Угу. Не регистрируется урон, если я отсюда стреляю. Держи в тебя, в хавло, блядь. Ребята моим не помогают мне? А, они сдохли. Ты откуда здесь? Блядь, ты видел? Ты видел, он как зашел? Я не ожидал даже. Так, ладно, я все понял. Я понял, как нужно. Два удара им. Один щит пробивает, второй ложит полностью. Так, сейчас тут будет хаск-турианец. Вот он. Раз. Два. И 3 должен быть, по идее. Не, с 2 положил. Так, я лучше сюда нахрен. Вон он. Почему урон не регистрируется? Я далеко, что ли? Так, стреляет в меня. Раз, два, три. Ответ. Да, урон почему-то не надо ближе подходить, походу. Здорово. Этому 3 надо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, смотри, сколько их, смотри, нахуй, назад. Все, тихо, 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 сейчас все будет. Сейчас я алгоритм, главное понять. Может, ей куда-то надо стрелять в конкретное место, слушай. Может, ей нужно прям вот туда, вот в эту синюю хрень. Да, да, да. Да, регистрируется. Все, понял. Хорош, хорошо отнимает. Да, все, я понял. Все, я понял алгоритм. Я понял.
А что ты тут, блядь, сидишь? Думаешь, тебя не вижу? Все? Упал, нет? Okay, Упал. let's pick it up. It's important we don't lose this squad. It seems that the Turians are playing with political dynamite here. Maybe they should inform the Krogan. Давайте выручаем парней. Is ancient and intense. It's inborn. And I need them to work together, so let's not complicate things. Интересно, игру можно эту пройти за один день? Наверное, можно. Если прям плотно и побочки не выполнять, наверное. Так, подожди. Я сюда. Блин, какая классная винтовка. Прям кайф. Почему не пробивается? Упал. Упал же? Гарус, что происходит, малыш? Гарус, нас зажмут сейчас. Гарус, брат, нас зажмут сейчас. Да это имбовая пукалка. Просто имба. Я буду ее качать. А, это ж свой. Откуда? Откуда? Я не пойму. А, вон она. Сейчас я отступлю. Ваншот работает по голове, если бить. Все работает. У меня панцирин кончается. Так, что, займемся боссом? Ты глянь, они прям не дают высунуться мне. Граната пошла. Заебца. Стой. Надо срочно убрать босса. Прям срочно. Иначе они так и будут прорываться. Близко урон, далеко не урон почему-то не регистрируется. Вот тут регистрируется. Ладно, пока Гарус отвлекает. Все. Лег. Мощно. Что, ты поднялась, Ляра? Да, Ляра, все. Ох, перебили. Турианцы как бы тоже, они... Воины-то такие неплохие. Lieutenant Victus? Commander Shepard, my men and I are in your debt. Thank you for saving so many. What happened here? He screwed up.
Stand down, soldier. These men are dead because of him. I said, Кто сбежал? down. Предатель Hey. есть? I just saved all your asses, so everyone just Ну calm да, down. правильно. Чё Lieutenant, почем, what's going рассказывай. on here? I made a bad call. This is all on me. I chose caution and clever tactics over a head-on attack. And my men paid the price. You mean the crash? Yes. We could see on Hollow that Reaper forces were blocking our intended path. Staying on course guaranteed heavy casualties. So I chose a safer route, skirting the enemy. And that took us low and through these ruins. When we encountered resistance, there was no room to maneuver. Suddenly, we were in a fight for our lives. A lot of my men lost that fight. Making hard decisions and dealing with the consequences. That's what being a leader is about. You're right, Commander. Our mission's still a failure. When we've stabilized the injured, we'll head back to the fleet. You're abandoning your mission? We're down over 30 men. It'd be suicide. What exactly did you come here to do? There's a bomb on the planet. We were sent to defuse it. A bomb? How big? Enormous. Cerberus has it. Lieutenant, if Cerberus has that bomb, you have to finish your mission. Haven't these men sacrificed enough? Sacrifice is what we sign on for. They know that. And so should you. My men have lost hope, Commander. Even if I wanted to finish the mission, they don't. It's your job to make them want to. How? What's wrong with you? Inspire them. Threaten them. Lieutenant, if Cerberus succeeds, the Reapers divide and conquer us. And then that is on them. Listen up! This isn't about your fears and grievances. Fears? We're only afraid of the next messed up order you give. Irrelevant. Court-martial death and dishonor awaits anyone who balks at his duty. We are Turian. We finish what we came here to do, or we die trying. Shuttles arrive any minute, so get your asses in gear. Let's move! Ну, испугались. Come with us. We're a shell of what we were. We could use the help. Send me the nav point. I'll see what I can do. Thank you. That'll give us time to do a little recon. See what we're up against. Victus, I've given you a second chance. Don't screw this up. Understood, Commander. Hope to see you at the rendezvous. Крутяк. Cerberus bomb. What the hell is going on, Commander? And what do the Turians have to do with it? Ну да, тут какая-то Coordinates путаница. Victus gave me place it in the Celtic Valley. It's a heavily populated area. That's all I know. My gut says something's not right here. What do you suggest? Get the Primarch to come clean. Should we alert the Krogan military? I'd wait. We're in the dark here. Krogan-Turian relations are fragile until the genophage is cured. Let's not push it. And how about this bomb? How many troops does Cerberus have on this? No idea. All I know is we can't have them detonating that bomb. Keep me in the loop. Hack it out. Зачем им бомба на тучанке, я не пойму. Это как бы такая... Primarch Victus, Impressive work on Tuchanka. I'm grateful that... why didn't you tell me about the Cerberus bomb? Why hide that? What else are you keeping from me? I have nothing for you. For our alliance to work, I need to trust you. Our friendship is new, Commander. Would you trust me with information that puts your people, puts Earth, at risk? If I had to choose between our alliance and lying to save my people, I'd choose Earth every time. Even if it cost you the Turian fleet? I see your point. Decisions like these weigh heavy on me. When I was a general, I could pass them up the chain of command. But now, I'm all I've got. Know what I mean? Sure. And? And that's all. Он мне не расскажет, да? Wait, there is one more thing, Commander. Thank you for saving my son. Commander, Admiral Anderson is available on VidCom. Андерсон, говоришь. Так, а где у меня? Ну, давай поговорим с Андерсоном. Я не туда пошел. Нет, дебильное. Вот это вот и Нормандию изменили по-дебильному.
Была ж хорошая. Нормандия 2. Ну, Андерсон. Shepard, Он остался, кстати, на damned if земле. you aren't a sight for sore eyes. Good to see you too, sir. Еще жив. Sir, I may have reinstated you, but that doesn't give you permission to go all formal on me. Well, then I'm glad you managed to keep your ass alive, Anderson. That's more like it. So I imagine by now you've wiped the galaxy clean of Reapers and we can all come up for air? Not quite. There have been a few complications. Aren't there always? Hackett filled me in on the Crucible. Sounds like you've got some knots to untangle. It's what you hired me to do. Mostly you were hired to kill Reapers. I hope you haven't been sidetracked by all the politics. Nothing I can't handle. What about you? What's happening on Earth? I'll spare you the details. But let's just say a lot of cities around the world have stopped checking in. That bad? You and I knew what we were in for, but everyone else? I don't think the shock's worn off yet. Are you Привет, safe? привет. That changes by the hour. I caught a shuttle evac out of Vancouver, and now we're running from foxhole to foxhole just trying to stay alive. What about the Reapers? They're harvesting everything that moves. They're focusing on the big cities, which does give us some room to maneuver. You think you can hang on? Hell, we're still just trying to talk to each other. Right now, all we can do is organize the resistance at a local level. No lack of volunteers, at least. Everybody knows what's at stake. Nothing motivates a soldier like losing their home. Trying to take it back makes an even better one. You take care, Shepard. You too, sir. We'll talk again soon. Anderson out. Да, на земле, конечно, дела так себе. Но оно и понятно. Опять плюс 2 героя получил. Да что ж тебе. Так, я хочу пойти по генофагу посмотреть. Что там? Опять эта хрень. Давай на тучанку. Потом я с Адамсом поговорю в инженерном отсеке. Потом. Так. Излечить генофаг. Joker, what have you got? Sensors show a Reaper parked at the Shroud facility. No way you're gonna be able to land a shuttle there. Get everyone assembled in the war room. I want eyes on the Shroud. Aye, aye, sir. Что за завеса? A new form of Reaper at the Shroud facility, Commander. It's using the tower to poison Tachanka's atmosphere. They want to fight. They just got one. Тихо, Рекс, We're gonna тихо. need your help. That could be difficult. Our losses on Palaven have been catastrophic. You said you'd help. It's time to deliver. What is it you need? A combined attack. Your people hit the Reaper with an airstrike. Rex, at the same time, your soldiers will be attacking from the ground. Together, you can draw it away from the tower. Leaving a small window for dispersing the cure. We'll have to finish synthesizing it at the Такую Shroud мощь itself. нужно применять, чтобы уничтожить всего одного жнеца. We've never faced a Reaper up close like this. Everyone on board? There's even a doubt? Let's move, Pyjack. It's time to cure the genophage. Нет, Рекс. Commander, incoming message. Я I'll put it in the comm room. не допущу, чтобы генофаг. Dalatrus? Commander Shepard, we know you've reached Tuchanka. And by now, I imagine Paddock Wicks has proposed using the Shroud. Are you spying on us? Hardly. The Shroud is the only viable course of action open to you. Commander, you can't allow the diplomatic pressures of this war to cloud your judgment. Do you honestly believe curing the genophage will end in lasting peace? No, I don't. The Krogan are too violent, but I don't have a choice here. Then allow me to offer you one. Так. Years ago, our operatives sabotaged the Shroud facility to ensure what you're planning couldn't be. Это интересно. Paddock will likely detect this malfunction and repair it. But if you ensure that he doesn't, then the cure's viability will be altered just enough so that it fails. No one will notice the change. You mean trick the Krogan? They need not be any the wiser. Let Erdnot Rex believe you fulfilled your promise. Paddock would never stand for that.
How you deal with him is up to you, Commander. We can provide you our very best scientists to build the crucible Интересно. and the full support of our fleets. If I sabotage the cure. Think about it, Commander. The choice is yours. Нет, я считаю, что кроганы не должны. Раз уж я на отступника погнал. Эх. Это уж перемена с шила на мыло, как бы. Вот этот докторишка, конечно, его надо будет как-то... Yes, a paradigm shift. The ramifications will be felt for centuries. Commander, you seem troubled. There's just a lot on the line. I want this to go well. Have faith. No matter the adversity we face, some Почему она moments are кашляет? destined to happen. This is one of them. Да-да-да. Rex, it's Reeve. The Reapers are already at the hollows. Come out with guns blazing. Hang on tight. We're heading in. Ух ты, блядь. Shepard, keep them away from the female. I'll sort out what's happening with the other clans. Everyone pick your targets and keep an eye on our six. Now move. Ну а тут все жестко, кроганы атакованы. Push forward. Don't let them get up here. Что происходит? Давай, давай, перезаряжай. I will. They'll sing battle songs about this someday. Reaper blood has finally soaked our soil. Они прям рады. Крогану лишь бы We повод. have to get to the shroud. The airstrike is on its way. The female is safe, Commander, but we shouldn't linger. Her vital signs concern me. What's a Solarian doing here? Nobody said anything about this. Oh dear, more males. There's no time for this. Whatever grudge you have against Solarians ends right now. As long as it involves a bullet in his head. Time for some payback. О, держи, да-да-да, молодец. Рекс сразу показывает. Все, повод есть, можно драться. Так. Угу. You can stay here and let old wounds fester as Krogan have always done. Or you can fight the enemy you were born to destroy and win a new future for our children. I choose to fight. Who will join me? I will. And so will I. Now hold your heads high like true Krogan. There's a Reaper that needs killing. Ну давайте уже завалим его, да и все. По домам. Ну. Ну, кроганские беттеры.
Вижу я вышку. Copy that, Artemek. We're on our way, trying to make up lost time. Shepard out. Reed isn't the only Krogan who wants revenge for the genophage, Rex. You'll have to placate them somehow. I'll demand the Council return some of our old territory. We'll need room to expand. Recapture the glory of the ancients. Krogan expansion is how this whole conflict began. Any hint of the Krogan trying to expand again could raise alarms. My children aren't going to suffocate in this cesspool. I want them to witness a new age. A Krogan empire. О, пошла жара империю Кроганов. Давай, давай. Они уже воевать хотят. There's that look in your eye again, Commander. What's troubling you? Just thinking about Earth. Your courage for my people will be remembered. You won't be alone in your fight. Приврали мы немножко ей. Что случилось? Ну? Дорога кончилась. Rex, you and Paddock stay with Eve. It's looking ugly out here. Will do. And remember to bring it back when you're done. А вон он, жнец, смотри. Так а что мне делать-то? Штучки всякие собирать. А ремонт идет. Ты что делаешь? Колесо варишь? Слушай, ну тут прям затаривают меня. Да, согласен, торчать на месте нельзя. Ну что ты предлагаешь-то? Дорога кончилась. Не, ну в принципе ваши-то вездеходы, наверное, могут пройти. Или тут дырка, да? Ну да, тут дырка. Ну и какие... Подожди. Ну и какие варианты будут? Сюда мне нельзя пройти. Что нас задержало? Да не прыгай ты, я хочу поговорить с ним. Что скажешь? What's the holdup? Road's out. The convoy can't make it through. Turian Wing Artemek, this is Shepard. We've been delayed. Hold off your attack. Negative, Commander. Our approach is locked. The Reaper knows we're here. Кто это, Гетты? An airstrike alone won't do it. We have to get in that fight. Турианцы подлетают. Так мы не успеваем его уничтожить. Он сейчас их расхерачит. Все. Пизда рулю. Что, блядь? Мы сейчас захлебнемся в атаке, ёбаный урод. Раньше нельзя было так проехать? Все, работаем, быстро. Пойдем. Блядь, тут темно, вообще ничего не видно. Что, прикалываетесь, что ли? Охереть. Когда бежишь, этот фонарик качается, вообще ни хера не видно. Давай, куда еще ниже-то? Сейчас тут будут хаски, да, на меня падать, вылетать. Блять, куда мне идти? Вообще не пойму, куда мне. Ниже, наверное, надо идти, да? Вот сюда можно пойти. Кредиты. Какая-то усыпальня. Ладно, нам, походу, ниже надо идти. Тут по-любому хаски будут. Я бы поставился. Ой-ой. Тут по-любасу будут хаски.
Только не пугайте меня, пожалуйста. Я буду вам очень-очень признателен. Смотрите, у них тоже наскальные рисунки есть. Так, первый хаск. Из Крогана, по-моему. А, это Рахни. Рахни, это плохо. Давай, пойдем. Все, выход. Странно, мы столько опускались, а тут уже светло. Makes you wonder what the Krogan might have done if they hadn't blown up the planet. Rex, we made it back outside. Well, if you can see sunlight, that's progress. And the color green. I thought plants were extinct around here. На тучанке, ну да. С Кроганами вряд ли он станет лучше. Кроганы уничтожают все на своем пути. Они воинственный народ. Они либо будут захватывать... Так, мне нужна хорошая позиция. Ой, не лагай. Гарус, что скажешь, брат? Больно бьет. Одна готова. Патроны кончаются, правда. А, все, две. Кто это? А, просто землетрясение. Я думал, уже червячок лезет. Тут на тучанке есть черви. Кто смотрел, может, фильм Дюна или игру Дюна? Там такие черви есть. Песочные. Вот на тучанке типа таких же. Я забыл, как он называется здесь в игре. Но они здесь есть точно. Патроны кончились или что? Отступаем. Ну, вы чё? Вроде и винтовка хорошая. Но вот из-за полета пули.
Чуть-чуть неудобно получается. Пуля медленно летит. Но она и понятно, она массовая. Тогда бы вообще имба была бы. Какие-то землетрясения здесь у них постоянно. What's happening? Some crazy idea we can talk about later. Just worry about getting out of there right now. Shepard, looks like we got a bridge up ahead. Try to find it, and we'll pick you up there. We're a little preoccupied right now. I didn't say it would be easy. Ух ты, ёба! Валим, 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 валим. Это плохо дело. Все, ушуршал. Бля, я испугался. Думал, настоящая херня какая-то стоит. Это статуя. Ну, красиво. Красиво. Так, прорвались, вижу. Чё за нахуй? А вот эти червяки. Они за ними прямо идут. Червяк за ними погнался. Так вот откуда землетрясение было. Ух ты, бля. Это большой. Ладно, погнали. У нее, кстати, снаряд тоже летит. Без прицела даже прямо летит. То есть можно не прицеливаться. Нравится. Так, мне куда? Слушай, в этой части проблем с патронами, кстати, нету. Во второй части у меня были проблемы. Так, кредиты. Нет улучшения. Куда мне? Сюда? Дюны. Так, тут червячок лазил. Мне бы не хотелось с ним встречаться. А, вот они гоняют его. Молотильщик, вот его зовут. Они хотят молотильщика натравить на жнеца, что ли? Он говорит, все равно женщина Кроган спрашивает, а где, говорит, Риф? А, говорит, пофигу, он все равно, от него одни проблемы. Не переживай. То есть ценность жизни у Кроганов такое себе. Не то, что на втором месте, а на 10-м где-то. Да, эта сука охраняет. Никак к нему не подойти. We're curing the genophage no matter what it takes. Everything my people will ever be depends on it. Then I hope this idea you were talking about is a good one. It was hers.
Actually, Calros. We summon her to the Reaper. Would that even work? She need only draw the Reaper away from the tower. That would give us time to synthesize and release the cure. Well, after everything we've been through, why not? It's just a thresher maw. Всего лишь, конечно. spirit, Shepard. How would we summon her? The tower was built in an arena devoted to Calros' glory. The Solarians thought she would scare away intruders. We got that much right. There are 2 maw hammers there. The largest in existence. If you can activate them, Calros will come. That should distract the Reaper. In the meantime, the laboratory is just over there. I can finish synthesizing the cure. У них есть функционирующая лаборатория. Ну давай. We know why we're here and what's at stake. So let's make it happen. Wait! You've been a champion to the Krogan people, and an ally of Clan Erdnot. Thank you. Угу. Ой, да ладно. Go! I've got this. Давай, давай, Рекс. I am Erdnot Rex, and this is my planet! See you on the other side. We'll have the cure ready shortly, Commander. Let's get in there! Работаем, ребят, работаем. Мне куда? По лестнице, наверное. Давай, готовь лекарство. Сейчас я разберусь со всеми. Какой-то странный жнец. А, прыгать надо. Понял. Увидел меня, что ли, да? Ну хорошо. Попал? Че он смотрит на меня? Мне идти, нет? Сейчас перезаряжусь. Кого мне активировать? Горные надо? Активировать молоты. Все, вижу. Молот 1, молот 2. А он на меня смотрит. Я очкую. Он смотрит на меня. Че он смотрит? Блять. Я так и знал. Я так и знал. Я так и знал, нахуй. Где эти обоссанные молоты? Я побежал, я побежал. Правый, левый, блять, правый активируй, правый нахуй активируй. Куда мне бежать, на? Все, вот это. Что, перегрелся? Где атака? Ага, все, пошла. Атакуйте его. У него нога как щит работает. Ты видел? Давай, пушим, пушим. Даже Шепард сказал, что нужно пушить. Слева, хорошо, налево побежим, бля. Че, закрылся, да, проход? Мне пизда, мне пизда. Мне пизда, мне пизда, мне пизда. Сделайте, пацаны, что-нибудь, блядь. Вы будете по нему стрелять или как? Их тут хуева туча. Надо поменять винтовку. А как мне с ними так... Я их еще не знаю даже. Короче, я понял. Мне не надо с ними воевать. Мне не надо с ними воевать. Мне надо газовать, просто газовать. Я понял. Где эта гребаная активация? А, все-таки надо, я понял. Угу. Он меня ножкой убивает. Если я их не убиваю, то он меня убивает ножкой. Давай, я готов.
Я же прыгнул! Я же прыгнул! Да, блядь, перезарядись, ты можешь, сука, перезарядиться. Сдохни. Он что, живой, что ли? Он живой, блядь, был? Я понял. Это надолго. Короче, первого убиваю со снайпы, потом беру штурмовуху. Да я же, блядь, прыгаю. Еще один. Еще 3. Я побежал. Я побежал. Штурмовку беру. Они меня окружили. Ого. Я понял. Да как мне с ними не берет их мое оружие? Это уже здесь, блядь. Вот, не берет мое оружие, их, ну не берет. Я что сделаю? Блядь, урона не хватает. Вот этого сейчас уберу я. Все, патронов нету у меня на нем. Что мне делать? Это в перезарядке. Я не знаю, что делать, ребят. Гонять их из угла в угол только если. Ты тут что под ногами мешаешься? Упал? Все? Последний? Нет? Еще один был вроде. Бля, он прям здесь свою эту херню поставил. Так, пойдем жахнем в гору. Смотри, 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 видел? Он не хочет, чтобы я туда проходил. Не нравится, да? Вот только не надо опять эту волну своих хри... Да, я побежал уже за ним. А вот он, ты посмотри, еще один все-таки выжил. Не трогай Гаруса, пидор. А, у меня патрон нету. Я понял тебя. Давай быстрее. Какой голимый дробовик. Однако. Ну, будешь свою ножку? Угу. Один хрен-то тебя, блядь, не спасет. Все, 2 молота активированы. Да, лекарства я уж я-то позабочусь. Молотильчика призовите, пожалуйста. Машина или живой организм? Блядь, минус уши.
Ух, ебать. Красиво, красиво. Он его сейчас просто закрутит. Ого. Это маленький жнец какой-то. Еще одна атака. На нахуй. А под землю его нахуй уноси. Смотри, что делает. Просто закрутил нахуй его. Ай, браво. Сцены все-таки биовар умеют делать. Но это маленький жнец. Это какой-то такой полевой. Лекарства делаем. Ну да, и все по пизде идет, все рушится. Yes, it's loaded and set for dispersal. 2 minutes and counting. But I'm afraid Eve didn't make it. What happened? Complications from the procedure. There were gaps in Malin's technique I could never account for. She was brave to the end. Despite her pain, she insisted we continue with the cure. I'm sorry. Ты убил ее, что ли? You did what you could. A pity. She could have helped ensure the clans give Rex their full support. Плевать на Рекса. Time's running out. We must get to the control room at the top of the tower. Why? Something is wrong. Readings indicate a temperature malfunction. It could affect the cure's viability. It's too dangerous, Wicks. We need to get out of here. Then leave if you must, but I have to fix this. Temperature variance is getting worse. The cure will almost certainly fail if I don't go up there. I can't let you do that. Why abandon your goal after we've come so far? Unless Ты правильно there's something думаешь. up there you don't want me to discover. The malfunction's no accident. You knew about this. The Dalatras offered me a deal. Her support for the Crucible project if I made sure the cure didn't work. And you're thinking of taking it. My own world is hanging on by a thread. I have to consider every option. Committing genocide to stop another genocide merely ensures no one is left alive. My own path is clear. I have to fix this. Why is this so important to you? All I've ever done my entire career is destroy the natural course of the universe. This is my chance to make amends. Walk away. Он уйдет? Sorry, but I can't. There's no time left. I'll kill you if I have to. I don't have a choice. Of course you do. And somewhere deep in the fabric of reality, that choice will be remembered for eternity. Катсцена пошла. Лекарства не будет. Сорян, док. А интересно, кроганы узнают? Все.
По сути, это конец для кроганов. To the void we commit her body. In life, this Krogan faced our greatest enemy with rare valor. In death, she has proven a savior to her people. May her courage fan the flames of hope for the future. She is now the true mother of Tachanka. She was everything I want the Krogan to be. I hope we follow her example. Her hopes for Krogan enlightenment weren't very realistic. This might spare her the disappointment of seeing that. If we achieve even a fraction of what she hoped for, our future will be better than where we are now. I believe that. I hope you do too. Too bad about Paddock Wicks, though. You mean up on the tower? Courageous little pyjack. 1,000 years from now, we'll probably be singing songs about it. Tell the Primarch I'll be deploying troops to Palaven immediately. And when you're ready to kick the Reapers off Earth, слава богу. Получается, кроганы не узнали о диверсии. Это хорошо. Только не выстрели мне в спину, Рекс, пожалуйста. Ну и ладненько. Кроганы не узнали о диверсии, лекарство подменено. Rex has agreed to help the Turians, Admiral. We should get their full support. And the Solarians? How did you manage to get them on board? Careful diplomacy. I don't think I want to know what that means. Я съел двух зайцев. Doesn't matter. You're starting to put together a real alliance out there. Good work, Commander. Hackett, out. Соларианцы у меня, турианцы у меня, кроганы у меня. И все наебал. Commander, Erdnot Rex has begun sending troops to Palaven. You kept your end of the bargain. Все рады. And now I'll keep mine. The Turian hierarchy will stand with humanity against the Reapers. We're going to need you. Don't forget where we live. Never. It's clear we all fight together, or die. To that end, several dry dock ships are ready to help build the Crucible. Garrus will coordinate them. Вы забираете Гаруса у меня? And when the time comes to deploy it, the full measure of our fleet will Давайте уже стройте быстрее свой город. May the spirits watch over us all. I'll start managing Turian support right away, Shepard. You must be exhausted. Да нет, нормально все. I'll sleep when I'm dead. We both know you need a clear head to win a war. There's no room for mistakes here. You should catch some shut-eye. I'll make sure Joker doesn't launch any suicide missions. Ну да, в принципе. Anything happens, you let me know. О, опять флешбеки. А вон мальчик тот. Вижу тебя. Стой, стой, я не могу так быстро бегать. И жнец еще так. Где он? Вон он. Кто меня зовет?
Где ты? Пацан. А это не внушение? Слушай. Это не это, слушай, я только сейчас понял. А это не внушение? Ну. Жнецы же, они могут манипулировать. Что-то я только сейчас допер до этого. Просто голос у него был, когда он меня называл по имени. Ты чё, блядь, сидя спишь, что ли? Стримил что-то, блядь, по любасу. It's open. Shepard, there's something you need to hear. All right. Is this a bad time? Давай к делу, раз уж зашла. It's fine. Tell me what's going on. The Solarian Counselor has an urgent matter. Let me guess. She called the comm room? The Council must be taking the Crucible seriously. I'll see you downstairs. Угу. Серьезнее некуда. Тут как бы вся ситуация серьезная. Commander, I understand the people of Palaven have a new hero. More like a couple million heroes, Counselor. I just got them motivated. Yes, I've spoken to Dalatros Linron. She says you've displayed remarkable foresight. It is thus, with a little hesitation, that I bring you the bad news regarding humanity's counselor, Donald Udina. He's been using his authority to move money. Lots of it. Удина мне с самого начала не нравится. Это подлый человек. I don't like the sound of that. Yes, as they say in the Hollows, this goes up to the top, but it also goes down to the bottom. Come see me next time you're on the Citadel. Ishil out. Да, я его пристрелю. Если будет возможность. Commander Shepard, something you need to talk about? Do you know how the other races are doing against the Reapers? Believe it or not, the Turians and Krogan actually seem to be getting along. Urdnot Rex has deployed troops, and they're giving the Reapers a moment of pause. The Solarians are still hanging on to Sirkesh, but the Reapers are starting to breathe down their necks, too. What about the Asari? They have to be feeling the heat. The Reapers are moving fast with the obvious intent of taking Thessia. Interestingly, the Reapers are leaving Parnak alone. It's the Yogg homeworld. We saw Yogg back on Sirkesh. Didn't look too happy. Well, if we lose this war, it might be them running the next cycle. It's easy to forget the Reapers don't destroy every species. Какие-то яки. Just the ones who can threaten them. Any word on the Volus and Elcor? The Turians and the Krogans sent forces to the Volus homeworld, Irun. It might not be enough, but at least they've got Reaper forces bogged down in a nasty ground war. As for Elcor, they're still in the fight, though our projections show the Reapers encroaching. Any word on the Volus and Elcor? А, я не то хотел The выбрать. Turians and the it might not be enough, but at least they've got Reaper forces bogged down in a nest. As for Elcor, they're still in the fight, though our projections show the Reapers encroaching on their territory soon. Nothing more, sir. Все, давай, братишка, до Keep me встречи. posted. Hack it out. Давай, давай. Каких-то яков или ягов не тронули. То есть их оставили на следующий цикл. Как людей в прошлом. Ну что ж. Хорошо. Блин, нафиг они эту хрень сделали. Она меня бесит. Я обещал зайти на инженерную палубу. Там что-то типушка хочет у меня спросить. Типчик. Что-то ему нужно опять. Я ж ему трубу достал, между прочим. Давай, рассказывай мне. Или это не ты был? Подожди, это не ты был? Не понял. Ты что ли меня звал?
Commander? Да. You settling in, Javik? I believe some of the crew wishes to be my friend. That is not my purpose here. Also, I find I need to wash my hands. The residue of the ship is strong. How so? I have been exploring. There are traces of those who lived on the Normandy before. Прикольно. I detected a human female. Her genetic structure was unnatural, as if artificially created. Sounds like Miranda. I still can't wrap my head around that. Reading information like you do. For my people, it was as natural as breathing. Evolution's an amazing force. Ты представь, он тактильно... Ладно, сейчас он не закончит. They called it the cosmic imperative. The strong flourished, the weak perished. The governments of your cycle seem concerned with ensuring the survival of all. Was this imperative just your scientist's opinion? Or did they prove something we don't know? The universe had already proven it. They only had to look around. And saw what exactly? Extinction is the rule of law in the cosmos. The natural order of things. The weakest species are doomed. We can't afford any weak links in this war. They drain our resources. They can become a resource of their own. How? If the Reapers are busy conquering the weak, they are not watching you. So, use them as a distraction. All strategies must be considered, and few are too extreme. Though I do not think your Asari approves of my beliefs. Liara? I think she just had a different idea about what Protheans were like. We are all a product of our time. Had I been born in this cycle, perhaps I would be the noble scholar she wishes me to be. Maybe. Or maybe you'd still be a soldier. I do wonder sometimes. Living a life of constant war, taking life in every battle. Does it get to you? It shapes me, as stone is shaped by the one who carves it. The stone has no choice in the form it will take. You and I, Commander. War is our sculptor, and we are prisoners to its design. Maybe not much longer. We win this, and we'll both be set free. Шепард так уверен в победе. Так, а он мне показал на какой-то артефакт. А где он лежит? Вот он. К нему нельзя, да, никак? Ну и ладно. Все, это все. Погнали дальше. Сообщение это неинтересно. Где у нас тут Сьюзи, кстати? Сьюзи. Что это такое? Ну, привет. Не устала стоять? Данные она там передает. Я передам тебе данные. Ты посмотри. Sign of life? The Reaper destroyed by the Thresher Maw appears to be completely inert, Doctor. We would need to send in teams. Интересно, они движутся. Out of the question. Tell the Krogan to stay away. Слушай, я хочу пойти оружие улучшить. Где ты, Ляра? Расскажи мне что-нибудь. I have time if you'd like to talk. In fact, I could use the distraction. What's on your mind? How long it took the Reapers to eradicate the Protheans, and how long they'll need for us. It took them centuries to conquer the Protheans. We're not quite so widespread, but it would still take at least 100 years. Лет 100 может идти война? It's selfish, but I keep thinking that if we fail, так. I'm only 109, Shepard. I could live to see the entire cycle come to an end.
Don't drive yourself crazy about this, Liara. Ей We're still in the fight. Only с because лишним you're лет. still driving it forward. We finally have other leaders on our side, but none will take us as far as you can. Sometimes I wonder how you do it. The Reapers would have been here years ago if I didn't. I wish motivating everyone else had been as simple. Too bad we never found another Prothean beacon. Haunting the Council with visions of the Reapers might have saved us a few years. Это Well, точно. anyone who lives through this war won't be short on nightmares. Let's talk later, Shepard. Давай, я пошел в инженерку. Please, enjoy your day. Посмотрю, что можно сейчас увеличить. Улучшить, в смысле. Тут кто у нас вообще, кстати? Келли. Легион? Легион умер, что ли? Ну ладно. Грюнт, вон вижу Грюнт. Надпись. Габриэла, не знаю такое. Грюнт, походу, в той умер, да? Слушай, они классно сделали. Маркус. А где из первой части был? А, вот, Кайда Наленко. Тоже здесь присутствует. Видно было вдруг челноков газовать. Hey, Esteban, for your shuttle being so stealthy and all, you sure do get shot at them. Well, the UT-47A stealth systems only internalize heat and high-band emissions. So while few sensors can pick us up, our cover is blown Давай as soon as возьмем. someone looks up. Time for an upgrade. Most scanners and tracking systems don't operate in mid-range frequencies. Sure, maybe we've been shot at, but we haven't been shot down. Yet. Lucky for us, you're almost as good a pilot as you think you are. Well, yeah, there's that too. Давай урончик возьмем. Замените мне этот беспонтовый дробаш нахрен. Так, скорострельность. Нет, я возьму вот этот. Хорош. А какая у меня там была? Вот этот, по-моему. Так. Я не знаю, нужно ли ей прицел. Подожди, а где прицел делся? 0, 1, 2, 3. Вот, все. Ну, пускай будет. Что у нас по этому? Это что за модификация? Сверхлегкие материалы ДПП-2. Уменьшает вес оружия. Низкий вес позволяет заметно увеличать детали для большого... Интересно. Ну, давай. Вроде как-то так. Давай улучшим показатели. Ой, как он называется? Сейчас. Кризе и Фестон. Где Кризе? Купить. А, все, да? Я его на максимум. Хищник. Мститель. Мститель качнуть. Может пригодиться. Фестон. Фестон качнем обязательно. Фестон 3. Слушай, ну классно они придумали вот это, что можно качать. Ну и все. Протеанский излучатель пока нет. Клеймор полный отстой.
Сюрикен фланга. Хищник. Нет. Тут все. Это у нас что? А здесь можно что-то прикупить. Моделька истребителя Альянса. Медведь. Поставщики, в общем, это. А вот герой. Слушай. Вот жалко, что нельзя купить и пострелять. Может, конечно, можно. Сейчас я посмотрю. Так, Альянс мне. Арсенал. Автоматическая коробка. Давай возьмем. Кормушку для рыбки я взял. Повседневная, да. Меня все устраивает. Не могу я поменять? А могу, да. Прикольно, это есть. Наплечники вот можно. Так. Ноги. Нету. Материал. Ну пока так. Подкачались малость. Погнали наверх. Надо сохраниться, слушай. Вот, кстати, сейчас я проверю. Док заводит трюм челноков, инженерка. Давай, док челноков. Сейчас я проверю. Да нет, наверное, нельзя пострелять. Где тут можно пострелять? Так, чувачок стоит. Ну вот жаль, что нельзя попробовать до задания, как эти пушки стреляют. Мы друг другу не нравимся, как всегда. Ничего не поменялось. Отношения с ним. Так, а к Джокеру пойти заглянуть. Давай к Джоку загляну, а то традицию не хочу нарушать. Что мне Джок скажет? Never thought I'd see the Krogan and the Turians team up. Even the Reapers have to be a little nervous about pissing them off. I'd say more than a little. Ну да, кроганы и турианцы это такое себе союз. Not Morden. His name was Paddock. Yeah, I guess it was. So now that we got the Krogan and the Turians, what now? The Krogan help us turn the tide on Palaven. They can shoot at something useful for a change. Dig till we hit daylight, huh? Works for me. So how does it feel knowing Krogan will be singing songs about you until the end of time? I think it would be an honor. To be honest, I did it so the Krogan would help your people. And believe me, it won't be forgotten. I'm sure it won't. You okay? You don't need to worry. Our fleets will be there for Earth. I'll make sure of it. I know you. Как ты можешь обещать? And let's hope Rex keeps running the show on Tuchanka. Maybe we should hire a food taste. Imagine the carnage if someone like that brother of his reaved. We'll just have to see what happens. I know, it's a chance we have to take, but I have to say, if it wasn't my own world that needed the help, I might have looked for a way out. I'd be lying if I said I didn't consider it. Anyone would have second thoughts about the Krogan. But Wix would never have gone along with it. No. He wouldn't. Все, погнали. С тучанкой надо заканчивать. Давай разберемся с Цербером. Что, прям на тучанке прям все задания завалены.
Давай Явика, что-то он там совсем у меня. Явика или Ару возьмем. Давай принять. Что-то он прям там совсем у меня залежался. Гарус у нас на передовой. Вот лишь бы сейчас мне не подвела вот эта штурмовушка. Я не знаю, как она стреляет. Ну, лишь бы не подвела. Вот ты откуда знаешь? Ты же на Луне, по-моему. Нет? Do we know what Cerberus is up to? No, but we do know that Cerberus doesn't act without a plan. Get in there and stop them. Ну да. Find out what they're up to while you're at it. We'll get it done. See to it. Hack it out. Вот, пожалуйста, оборона. А в кого они стреляют, кстати? Ой, блядь, как это охеренно. Я люблю такую. Я люблю. Дайте еще залп. Дайте залп, пожалуйста. Блин. Хорош. Обожаю что-то мощное и большое. Бах, бах, бах. Ой, подожди, пацаны, я... Ладно, давайте на вас проверю. Крутая пушка. Мне нравится, да. И стреляет быстро. Куда мне? Нас окружают. Ой, я не туда стрельнул. Отключай. А, они кого-то сбивают, слушай. Оборона работает. Надо отключить. Не выключил? Все. Классное оружие. Здрасте. Живая? Че сидишь?
Это что за хрень? Надо уничтожить. Она не взрывается. Понял. И все? А, мне нужно постоять немножко, я понял. I've rerouted the power to the main console. Heading back now. Поднимите его. Пробитие, пробитие. Отстреливайся. Все, вырубай. Cannon control restored. Targeting enabled. Coordinates, Lieutenant. Uploaded. Firing. А по кому мы стреляем? Direct starboard hit, Commander. Target breaking up. Repeat. Direct hit. Dead and buried. All right. Good work, everyone. Ну и все, пусть залетают. Shepard, with those Krogan cannons operational, Cerberus has actually given us the advantage in that system. The enemy's pulling back, but we think they'll try to seize the facility again. Так поставьте. I'm sending an alliance team to keep it secure. They've got a foothold in a strong defensive position, thanks to you. Glad to hear it. Да с такими пушками-то. Commander, hack it out. Давай, Хакет, пока. Что нам осталось? Обезвредить бомбу? You hear we had to evac another colony? Losing a lot. Don't hear about the Reapers losing much. Commander, there's a new message at your private terminal. Да не заколебала ты с своими сообщениями, если честно. Посмотрел, все нормально. С тобой поговорить можно. Commander, nice to see you again. How are you settling in, trainer? I actually feel some... How are the systems holding? Well, I'm glad... Specialist trainer has been extremely helpful. The accuracy of our war room data is... Thank you, Edie. I'm still getting used to all of this. In the lab, we'd hoard everything, piles of tech everywhere. Out here, it's like living out of a shoebox. And this is just with a skeleton crew. You should see this ship when it's fully staffed. Oh, no, Commander. I'm not complaining. This is wonderful. Back in the lab, we had to hoard because we had no budget. Now, Edie, Ariake Tech uses a proprietary smart processing algorithm that could clean up our long-range data. Can we license it? We can. Analyzing and applying the upgrade now.
The algorithm should reduce long-range strategic combat data analysis time by 3%. Impressive. If it means getting the equipment I need, I can quite happily live out of a shoebox. Ну, молодец. Хорошо, что старается на благо нашего корабля. Ну что? Бомбу надо обезвредить теперь. Турианцам помочь. Откуда там на тучанке бомба? Сомнительный. Ну, что-то Цербер опять мутит. Цербер уже давно под влиянием жнецов, мне кажется. Поэтому они и мутят, что хотят. Давай лучше радиус возьму. Нельзя, говорит. Ну и ладно. Раз нельзя. Ни у кого нельзя. По одному очку всего лишь. Хотя по 2, по 3 было бы. Ну. This is as close as we get, Lieutenant. Look for somewhere to set your platoon down. Copy that. Talk to me about this Cerberus bomb. It's not Cerberus, Commander. It's Turian. What do you mean, Turian? It was planted centuries ago, after the Krogan rebellions. The bomb was a safeguard against another galactic war. To keep the Krogan from becoming a threat. Makes sense. Couldn't trust the Krogan to play nice. But right now, we focus on disarming that bomb. Yes, but Cerberus found it. Detonation means all-out war between my people and the Krogan. Right. Where is it? Those buildings ahead. Cerberus brought equipment to dig it up. The 9th platoon will cover your flank, Commander. With all this activity, the Krogan have to know something's up. Then we can't fail, Commander. Copy that, Lieutenant. Цербер повсюду. Сколько у них ресурсов? Давай, продвигаемся, продвигаемся. Одну секунду. Попробуем так. А вот и нет. А вот надо еще больше. Ох, тут просто замес охуенный идет. Все стреляет, все взрывается. Ребята, подождите, я, блядь, не успеваю. Это свой. Спокуха, спокуха. Но все равно надо прорываться. Я забываю включить зажигательные патроны, кстати. Это что такое? Клык. Давай экипирую. Я что потом поменяю? Что за клык-то?
Уху! Понял. А это что такое? Кстати, надо дробовик посмотреть. Ну-ка. Нормальный. Я с этим буду дробовиком. А теперь клык берем. Че по урону? Но нет. Не, ну его может качнуть, конечно, можно. У него прицел. Слушай, ну он в голову попадает. Не знаю, не знаю. Если качнуть его, в принципе. Ну, в голову вторым выстрелом, вторым, третьим. Он поднимает его выше и получается в голову. Не знаю. Дело, конечно, привычки. Контролить надо. Ладно, все, я наигрался. Тут никого? Я вроде кого-то слышал. Вот, я же говорю, кого-то слышал. Ну, крыса. Крысеныш. Бедная тучанка, она вся в развалинах. Она вся в развалинах. Ей достается постоянно, как поле боя. Как ринг. Они не планета, а ринг. Давай, давай. Я уже иду. Тут что у нас? Какие-то данные. Улучшение — это хорошо. Мимо. Улетают, что ли? Куда ты собрался? Улететь хотел. Это наш? Нет, наш синий вроде. Забрали своих, отступили. А что случилось, ребят? Почему? Это бомба? Сейчас я обезврежу. Roger that. We're on our way. With Cerberus evacuating, the bomb should be clear. No, Asari. They will try to stop us at all costs. Че, уже высадили кого-то, да? Куда ты бежишь? И что такое?
Ай, гля, поставил, падла. Успел. А где сам этот установщик недоделанный? Ну. Понял, соларианцы. Турианцы. Cerberus set up a firewall around the trigger mechanism to slow us down. I need to create a bypass. That'll take time. But like Да ты еще и программист. no trigger, no explosion. I put my team at risk to get you here, Lieutenant. You better deliver. I know what's at stake, Commander. And thank you for making sure I get this chance. Just make it right, soldier. Готов. Шотнули одного. Второго шотнули. Look out! Commander! Focus on the bomb. We'll handle Cerberus. Ну-ну. Откуда кто? Все, держу. Я буду держать их, давайте. Да, все. Явик, тебя это тоже касается. О, вот тут, ребят. Еще волна. Иди сюда. В кого вы стреляете? Иди сюда. А чё, почему ему не нажимается? Не нажимается ему. Дымы кинули. Дым меня не остановит, ребят. А может и остановит. Не пизда. Они меня ебут. Они ебут меня. Понял, понял. Берем бронебойные. Все, еще есть. Долго мне там эти волны останавливать? Все? Давай, давай. Может, взорвем планету? Да там никого нету, Шепард, не понтуйся. Он хочет вручную ее отключить. Он умрет, да? Заклинил, что ли, механизм? Или что? Что случилось? Что происходит? Да.
Это все? Мы обезвредили бомбу так, типа? Как-то... The Turians took a lot of casualties, Joker. The Primarch's son included. Understood, Commander. Joker out. I can't count the times I've watched friends risk everything for a cause. To see the Lieutenant die for us, for his platoon, it hits close to home. Winning this war will have a high price. As it always does. Lieutenant Victor's fought for a cause he believed in. A soldier can't ask for more than that. He died well. Nobody dies well. I'm tired of saying otherwise. Ну, с Тучанкой вроде бы все. Good work on Tuchanka, Commander. Stopping that bomb prevented the war between the Turians and the Krogan. We can't afford that kind of division right now. Joker said the Krogan are recovering the bomb. They moved in, won't allow Turians to send in recovery crews to help. Understandable. When he heard, Rex contacted the Turian Primarch and gave him an earful. I imagine. He was angry, but the actions of the 9th Platoon and the Primarch's own son helped smooth things over. Relations are strained, but holding. Good to hear, Admiral. The Genophage is dealt with, but we still have a lot of work to do. Yes, sir. Ну, это вы думаете, что генофаг побежден. Лекарство подменено. Слушай, а на отступника тяжело играть. Скажу тебе я. Приходится делать выбор. Ой, надо винтовку будет вернуть. Мне не нравится это, кстати. Надо будет протеанскую вернуть. Чисто. Давай посканим. Да вроде нормально тут все. Что на цитадель? Что за курсанты? Да, жнецы оккупируют вселенную потихонечку. Смотри. Спасти курсантов. Что за курсанты? Туманность Петра. Я вот не помню, что за курсанты. Ну, давай. Сначала курсантов спасем, а потом на цитадель рванем. Что там Удина делал с деньгами? Долбанный дипломат, коррупционер, Академия. Грисма. Грисома. Так. Какая-то академия. Ладно, приземляемся. Какая-то станция, значится. Ням-ням-ням-ням. Берем Джеймса, берем Лиару. Принимаем. И не надо сейчас не забыть поменять оружие на протеанское. Снайпу я имею в виду. Да? Все правильно. Все правильно. Подтвердить. А, там Цербер блокаду устроил, я понял. Ну-ка. SSB Normandy, this is Kaylee Sanders, director of Grissom Academy. We need immediate assistance. Cerberus is attacking the facility. They're after my students. This is Commander Shepard. We're blocked on a direct approach. I know. They've taken control of our docking base. Any alternatives? There's an auxiliary cargo port I could probably open. All right. We'll come in by shuttle and get your students out of there. Joker, can you give me a diversion? Oh boy, can I?
Что он делает? Отвлекает? Отвлек. Keep the shuttle in position. We'll be back. Никто не охраняет? Ну и чё вы стоите? Так. Следы борьбы. Быстро работаем. Sanders, we're clear. It's me. Commander, thank you. Admiral Anderson always said you were the best. And with Cerberus coming for my students, I need the best. How many of you are there? Fewer than 20. Most were sent home when word of the Reaper invasion spread. But a few volunteered to stay. Some are prototyping tech for the Alliance. Так. Others are biotics. They've been training for military operations, working together as biotic artillery. We need all the help we can get. I just wish it was from somewhere else. But you're right. The Alliance needs help. God bless them. Some of our older students volunteered. Всех в армию, всех. Hang on. I've been trying to get communications working. Нихер. Сидеть на станции. Orion Hall? Back out the door and down the hallway. I can get the door open. I'll bring them back here and we'll make a run for the shuttle. Thank you, Commander. I'll stay put. With luck, I can regain control of some of our systems. Давай, давай, возвращай. Возвращай управление. А, мы полетели. Ляра. Дружище. Где второй? Где третий? А где третий? Смотри, что делает. Ой, не кричи так, слушай. Пугаешь. Опа. Смотри, смотри, биотик защищается. Сейчас я, блядь, вам дам. Держи нахуй. Это мой чувак. Куда мне? Подожди, подожди. Мне, наверное, сюда. А туда там что? Там ведь тоже открыто, я могу обратно вернуться. Вот. Тут что-то есть по любасу. Вот видишь? Улучшение. Баррикады. Но не пытались сражаться. Ух ты, бля! Кажись, мне пизда. Я что думал, их меньше будет. Так, нам куда? Направо, налево, налево, направо. Я могу потеряться. Слышу. Что случилось, девочка?
Sean, can you hear me? I saved your brother. He's with Kaylee Sanders at security. Can you А get to тут her? что? Потрошитель. Экипировать. Что за потрошитель? Ну пусть будет. Кстати, у него маленький разброс. Это хорошо. Еще какая-то хрень. Мотыга. Давай экипируем. А мотыга это что у нас? Скорпион. Сюрикен. Потрошитель. Не понял. Да нет. Верните обратно. Не хочу я мотыгу. А вот я не могу, да, оружие вернуть? Это плохо. Что это? Ну, оно может, конечно, мощное. Блин, сейчас тут замес будет, а я с какой-то мотыгой хожу. Чё палку-копалку, блядь, дали бы. Ничего себе, курсанты. Да, видишь, написано N7. Подразделению. Толстый не проходит. Нормально. Надо патроны поменять. Да вы издеваетесь так нажимать каждый раз. Да, на урон наносит, конечно. Мне режим стрельбы не нравится. Да они сами справляются вообще. Где? Куда мне? Откуда? Дайте таргет. Cerberus hasn't given us time to catch our breath. I tried to set up a defensive perimeter, but I don't know how much longer we could have held out. Don't sell yourself short, man. You did better than most. We're here to get you off the station. I'm Commander Shepard. This is Ensign Rodriguez. I'm Ensign Prangley. Who's in charge, Prangley? Our commander was... I guess... I'm in charge, sir. No room for guesswork, Ensign. You're in charge of these recruits. Get them ready and on their feet. Respectfully, Commander, it doesn't work that way. We've burned close to 1,000 calories in the last few hours. We need to rest and get some food in our systems. Это калории считает. After a fight like that, I'd be exhausted. All right, Prangley. You're in charge. How long do you need? Okay, guys. Grab a quick bite and check your amps for damage. We move in 5. Commander, I was wondering, do you ever forget the first time you kill someone? Because today was mine, and I'd be worried if it didn't bother you. But you Does it ever get easier? No. На Миранду похоже. Только волосы короче. And now I hate this war even more. Cortez to extraction team. The Cerberus cruiser is coming back. How long have we got? 2 minutes tops, Commander. After that, there's no way we'll get past them. Get out of here and back to the Normandy.
We'll find another way off the station. Roger that. Good luck, sir. Shepard to Sanders. The students are safe, but the shuttle's a no-go. Understood. I might know another way off the station, but I need station-wide camera access. Can you disable the Cerberus security override? It's routed through Orion Hall, so it should be nearby. Найти ноутбук Цербера. А где их ноутбук-то? Найти ноутбук. Интересные вы парни, конечно. Это он? Это не он. А куда они могли его запердолить? Этот ноутбук. Интересно. Я сейчас буду искать его до полдня. Нет? Где-то ж лежит. Где-то лежит. Так, вижу. Это панцелин. Все, вижу ноутбук. Походу, вон он. Да, нет, нет, да, да. Sanders, you should have access now. Got it. The fastest way is through the atrium, but Cerberus has sealed the doors. You'll need to disable the magnetic locks. The overrides should be directly above the door. Найти ручное управление. Еще лучше. Вот это вот они зря сделали. Вот это найти то, поделиться с этим. Найти ручное управление. Это я могу, да. Знать бы только, где это ручное управление. Че сидишь, не сиди. Вот. Все, пацаны, погнали. Нефиг сидеть. Ну, ты-то чё, сел? Атриум. Давай, как терминатор. Everyone be ready. We'll go in first and draw their fire. Commander, it might be better if we follow along from the second level. You can take point while we hit them from above. I like it. Keeps them safer too. All right, everyone. Hit them with everything you've got. We will. Students of Grissom Academy, the station is sealed. The Alliance soldiers cannot save you. All they can do is get you killed. Surrender peacefully and you won't be harmed. Don't listen to him. He's just messing with your heads. Damn it, they're messaging everyone. Students, switch your Omni tools to privacy mode so they can't track you. What if they're not lying? I've seen firsthand what Cerberus does to people they promised not to harm. Commander Shepard isn't going to let anything happen to us. Yeah. Yeah, okay. Что-то с девчонкой не то. Что надо быть с ней особо внимательнее, что-то с ней не так. Смотри, летает, блядь. Аттракцион, сука, нашел.
Так. Перезаряжай, давай, 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 давай. Больно. Не пробивается винтовка. Ну иди сюда. Больно. Я не пойму, откуда бьют. Еще раз. Да что ж ты такой бронированный-то? Патрончика бы найти. Один патрон. Взял. А, вон наши малыши. Поставить хотел. Там уже стоит. Открывай. Ну, я не понял. В чем проблема открывать? А, вон. Не сюда надо было. Чего вы тут стоите? Поговори с ними, нет? I'm Commander Shepard with the Alliance. I'm here to help. I didn't buy it from the last guy, and I've got no reason to buy it now. This is a multi-core shield prototype based on cyclonic barrier tech. It'll hold off your guns for hours. We don't have time for this. Liara? Of course. Please hold still. Давай. Конечно, 100 с лишним лет-то. Она-то биотики. Maybe the Alliance can use it. With a few tweaks. The biotic students are up there. Stay close. They'll get you out of here. Okay. Thanks. Что, обосралась? Почувствуй мощь Шепарда. Да? Доки. Доки. Идем в доки.
Так, тут сейчас будет заварушка, я чувствую. Минус. Могу, да? А вот это сейчас будет круто. Погнали. Ой, какая она конченая. Кто это, Ленин? Я толстый не прохожу. Да, такое себе. Откуда? Могли сделать локацию побольше. Да ладно. Так тяжело попадать. Ой, прям надо четко в прицел. Ого. Ну, пробивает насквозь. Еще? Все? Ну, такое себе. Я могу сесть с него? Нет? Что делать-то? Валим, 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 валим. У меня не такая винтовка. Какой нахер Родригес? Она не жалеется. Нихера себе. Готов. Ну, хоть девочку спасли. У него глаза зеленые, кстати.
Давай, забирай ножок. Thank you, Commander. We'd have never gotten off that station if you hadn't come. Some of us didn't get off. Jason Prangley came to Grissom when he was 6 years old. Barely spoke a word. He was so shy back then. To watch him grow up, only to... He was always reading, studying battles. I called him a brown-noser. Commander, I recommend we rethink the students' role. With their instructor dead, and Ensign Prangley... Prangley didn't give his life so they could run and hide. Commander, they've just lost a friend. Плевать, я Fellow хотел. soldier, and they'll fight to honor his name. What the hell good is that? He won't be there. His memory will be. Use it. Get angry. Someday that anger will be the only ammunition you have left. And Jason Prangley's gonna save your life again. Understood, Commander. Ну. Пойми. Good work, Shepard. I can only imagine what would have happened to those kids if they'd fallen into Cerberus' hands. Hackett has the technically minded students looking at the Crucible. Maybe they'll find something we missed. I wish I could have gotten all of them out of there. These students are some of the best humanity has to offer. And we're throwing them into battle. God damn it, I hate this war. Никто не Take care любит of войну. yourself, Admiral. Same to you. Anderson out. Commander, Admiral Hackett's available on Vidcom. Хакет, давай с Хакетом поговорю. Commander Shepard, something you need to talk about? Nothing more. Keep me posted. Hackett. А что ты тогда мне врешь? Что это? Военные ресурсы? Не интересует, если честно. Не интересует. We could be on the front lines. Why have they got us guarding a door anyway? It's gonna break regs right now. War makes people stupid. Unread messages at your private terminal. Пойдем на цитадель. Все, очистили. Погнали. Стыковка. Давай, стыкуйся, стыкуйся. Ой, Alliance Control, this is SSV Normandy. Are we clear to descend? Alliance Control, this is Normandy. We're headed to Bay 1-4, Zakara Ward. Почему не Are we clear отвечают? to descend? О, Цербер уже на цитадели. Отлично. Так, все. Погнали дальше. ОБС-ка что-то багануло. Как? Как на цитадель могла напасть какая-то организация? Маленькая причем. Ну, относительно. Неужели их так много? Откуда столько людей у Цербера?
Эх, боты дохнут. Понятно. Все, погнали. Сразу получил по щам. Надо убрать ее. Ну что? По одному, ребят, по одному. Пожалуйста, по одному. Много не надо. Пробиваемся к докам. Припасы бы. А вот и припасы. Bailey, how bad are you hurt? Бейли. I'm all right. It looks worse than it is. About time some cavalry got here. Чё с тобой, дружище? How bad's the situation? Do you know if the counselors are alive? They split up. I'll know more if I can access the terminal inside. Can you get us in? I'll get the door. If no one interrupts me with a bullet this time. Давай. Открывай хату. Жди здесь, Бейли. Я разберусь. Второй раз на цитадель нападают. Неужели никаких мер нельзя было предпринять заранее? Почему я с пистолетом? Here we go. CSAT network access, courtesy of Cerberus. How's that gonna help? Cerberus has control of the main channels, but I can set up a new one. Without it, our people have no plan and no chance. Hello. What have you got? A warning from Counselor Ashiel. She's supposed to be here meeting with the Executor. This move may provoke retaliation. Well, that's an understatement. If she's inside, she's in trouble. Why would the counselor be meeting with the executor? Usually it means someone big's about to be prosecuted. I guess that someone had Cerberus friends. The counselor mentioned Udina. But that's insane. Does he even have this kind of pull? Удина привел их. You know who'd have the answer to that? The counselor. One counselor's better than zero. Where am I headed? The counselor could be in the executor's office. It's a fairly defensible position. I'm on it. Just a sec. There. Now we can talk by Omnitool. Go. Ну окей, буду разговаривать при помощи инструментарона. Сейчас, секунду, ребят. Кое-что подшаманю. Вот так вот сделаем. Все, готово. Поехали. Ай, я хотел со снайперки разгромить. Разгромить их. Подними. Ляра молодец. Кто там? Кто там? Батарея.
Что там? Ну? Кто-то сверху, кстати, надо мной. Что, ссышь, блядь, в углу, да? Петух. Это моя цитадель. Сидит, блядь. Чё сидеть? Не надо сидеть. Что там делаешь? Что еще есть вкусненького? Конечно. В смысле, я живой. Lamont, you alive? Could you perhaps not alert everyone? If gunfire doesn't put them on notice, I sure won't. Продвигаемся. We've got to be close now. Yeah, there's a stairwell further on. Тут что? Executor's office is right above it. Let's hope we're not too late. Так. Там дверь закрыта, кстати. И вот я хз. Сюда, наверное. Ну, явно сюда. Классно, ты спрятался. Прям реально прям знаю, что делать надо. Bailey, looks like they got the executor and 2 Solarian bodyguards. Согласен. Да, Гарус. Кто там? Угу. Соларианка. Смотри, какой хуй. Кто такой? Ниндзя? Эй, не тронь ее. Давай, Шеп, давай. Сейчас я ему надеру зад. Так, прикрылся. Don't even think about it. Shepard, he's going to kill us all. Спокойствие. That remains to be seen. I mean Udina. He's staging a coup. Переворот Удина. Понял. Я давно не любил Удину с первой части. По-моему, ему... Ну, весь какой-то в модификациях. Кто ты вообще такой? Тупая дура, ты что делаешь-то? Там дверь была закрыта, открыта уже. Говно! Почему ушел? Get the word out. Udina's trying to seize power. I've got to get to the counselors. They're being taken to a shuttle pad on the Presidium. Start driving. I'll try to raise them on the comm.
О, у нас полицейская тачка. Good work, Bailey. We're almost there. Крутанись, крутанись. На 360 крутанись по оси. В чем проблема? Да ладно. Ляра не может как-нибудь смягчить падение? Нет, не может. Это реально ассасин какой-то. Какая нахрен ваша Вальгала? Вот ассасин. Да ладно. Не нервничай. Это есть Цербер. Смотри, что суки делают. Иди сюда, говник. На. Че, крутые что ли, блядь? Я круче. А, вот так, да, снайперка? Окей. Я тоже снайперка у меня есть. Или, подожди, или нету? А почему я не могу выбрать? Я не могу выбрать снайпу. Баг, что ли? Ну, высуни, высуни. Мне сюда нет. Нет, мне не сюда. Перепрыгнуть, наверное, надо. Угу. Да при чем здесь мирные люди? Думаешь, я не вижу, что ли? А ну, Гарус, дай ей. Какое-то подразделение, видишь? У Гаруса хорошо получается их снимать. Живая, нет? Нет. Ну, мне сюда и надо было, короче. Мне же сюда надо было. Ну да. Птицы даже есть, прикинь, на цитадели. Или это какая-то пасхалочка? Нет. Мне действительно сюда надо. Давай.
А сейчас могу переключиться. Могу, но не включается. Не отключилось. Какой-то баг, наверное. Ну высовывайся. Там ничего нету. Всякие ништячки. Нет? Нет. Чисто. Зачем выключил? Это что такое? Круто. Tell me that assassin hasn't reached the council. He's trying, but I'm making his elevator stop on every floor. Nice. I found our friend. Kill his elevator. There's a power conduit beneath it. О, в смысле? Good reading. Еще идут? Там было отключение, я видел. А, какие? Ну, отлично. Хорошо, я остановлю. Я остановлю ассасина. До свидания. Что так долго поднимаемся? Опа, Эшли. Ты в порядке, Эш? Тебя выписали. Да это я, все нормально. Да я это... Да, транспорт. Мягко говоря, не сладко. Да это мы, все окей. Удину пристрелить надо, срочно. Да, это я. Удина. Ты меня вымораживаешь. Чё? Да. В смысле не можешь? Would I do this if I wasn't dead certain, Ash? If I weren't right? Udina's behind this attack. The Solarian Councilor confirmed it. My evidence suggests otherwise. Да ты сдохнешь сейчас, ты меня с первой части мудила вымораживаешь. Чего? А там не видно. Нифига не быстро монтирует. What Shepard says is possible. Unlikely, but possible. We don't have time to debate this. We're dead if we stay out here. I'm overriding the lock. Стреляй в него. Stand down. You don't want to be shot by your own Marine. You find a big shot human to defend, and suddenly you have teeth. Is that it? Эш, я замочу тебя, если на то потребуется. You're our one chance. I don't give a damn about you trusting me, Ashley. But his decision deserves your respect.
We're in this for him. And for Earth. Udina, step back from the console. To hell with this. Стреляй в него. Нет, 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 нет. На. Get the council back and cover that door. The door! Bailey? Свои. Made it as fast as we could, Shepard. Looks like you took care of things. Then it's true. We were in danger. But I don't understand. You said Cerberus was right here. Cerberus was right here, but they beat feet into the Keeper tunnels when they figured out we were coming. Sorry, Counselor, I'll say it plain. Shepard just saved the lot of you. And I owe you, Shepard. For our lives, and for brokering a deal with the Primarch of the Krogan that I never could. Too bad it took this to get you on board. We will not make that same mistake again. Shepard, do you have any idea why Cerberus would do this? Honestly, no. But I plan to find out. All right, people. Principals are evacuated. We got a tunnel and 1,000,000 more places to secure. Move it. Все? Что за говнюк? Yes. Things didn't go as planned. The Council's still in control of the Citadel and Udina's dead. Udina was expendable. Now what? There are other plans in motion. I'll fill you in when you return. I'm surprised you let Shepard get the better of you, Ling. It won't happen again. We'll see. А во второй части у него пол красивее был. Там прям отражения We были. looked over every centimeter of those tunnels, Shepard. Your Cerberus pal is made out of smoke and mirrors. He likes to fight. He'll show up again. Pardon me if I'm not reassured by that. We can't even get an ID on him. He released a VI into the Citadel system that erased footage of him wherever he went. Probably the same VI that got doctored footage of you to Udina so fast. Whoever this guy is, he's a pro. He's as mortal as anyone else. He'll make a mistake. I hope I'm there when it happens. We lost a lot of good people today. Speaking of, I need to go check in some wounded. Take care of yourself, Shepard. Окей, я буду осторожен. Что это все? В доке. Куда мне идти? Где я вообще нахожусь? Это что такое? Ну, давай заглянем. Что это такое? Терминал спектров. Какие-то чертежи. Ну, броньку я куплю. Там посмотрим на корабле. Куда мне? Туда, туда. А вот, кстати, и стрельбище. Ну-ка.
Ну вот, пожалуйста, тебе любое оружие можно модифицировать. Скорострельность. Давай по скорострельности посмотрим, что у нас. Ну вот самый по скорострельности нормальный. Только здесь стрельбище. Там мне нужно вернуться на цитадель, на стрельбище. Ну это вообще бред. Надо было на корабле делать стрельбище. Почему я туда не могу пройти? А мне очень хочется вообще-то. Тут есть что такого? Беженцы. Пойдем на Нормандию, посмотрим, что там за задания у нас сейчас будут. И уже от этого будем отталкиваться. Что у нас с Мирандой, кстати? Да, давай вернемся на Нормандию. О, Эшли. Ты еще живая. Things got pretty crazy. I'm trying to go over everything in my head. Make sense of it. Last time you doubted me, you walked away. Why not this time? I couldn't. Too much at stake if I made a mistake. Постоянно меня предаешь. But you were willing to die for what you thought was right. We'll need that in the fight to come. I'd rather be shooting the bad guys than my commanding officer. We stopped Adina and got to walk away. That's the important part. I can't believe he was responsible for all of it. Was he indoctrinated? It's hard to say. How do we fight something that can worm its way into your head? I don't know. But we don't have a choice. No, we don't. I also wanted to tell you, Hackett offered me a position on his team. Hackett. Would you consider riding this out aboard the Normandy? You're serious? Ну да. Давай, давай, давай. Okay, Commander. I'm in. Good. Grab your gear. I'll do that. And Williams? Yeah? Keep your gun pointed at the Reapers. Will do, Commander. Shepard, I got Anderson patched in. I was just getting him up to speed. Udina? That SOB was always power-hungry. But this? He wasn't in charge. Cerberus was just using him to take control of the Citadel. What the hell for? I don't know. Not yet. Could have been a lot worse. In the end, we only lost Councilor Seal. Kyle. What? Your assassin. I'll have Hackett send you my reports on him. I don't care who he is. Next time we meet, he dies. Len. Their attempts may have had at least one unintended side effect. I received word from the Asari Counselor. They're requesting an update on the Crucible. Lang has them scared. Enough to send help? Yes, the Asari are throwing in their support, and the Solarians are completely on board now. How's your progress on the Crucible? Good. Our estimates suggest we've completed nearly 50% of the known work. So quickly? Once decoded, the schematics are designed in such a way that allows our scientists to easily translate the information. It's not Prothean specific. Are we any closer to understanding how to use it? That's still open for debate. Utilized in the right fashion, our scientists are convinced it can generate enough energy to destroy the Reapers. The question is, how will it dispense the energy? And in what form? You mean, how do you stop it from wiping us all out? Exactly.
We think the catalyst is the key to determining how to focus its energy, how to direct its energy at the Reapers alone. I'm working on that. You'll find the answers, Shepard. I'll send you an update on the schematics. And in the meantime, we'll keep building. And we'll keep fighting. Make sure there's an Earth left to come back to. Cerberus, Reapers, they'll all pay for this war. One way or another. We're still in this. The gods of war haven't given up on us yet. Good luck, both of you. Anderson out. Commander, the Turian fleet is stretched thin. We need more support ships. And Aquarians are willing to talk. Understood, sir. I'll look into it. Be careful. We've got reports of instability along the Geth border. Hack it out. Ну ладно. Черт бы с вами. Shepard, do you have a moment? A contact within Asari High Command was insistent I pass on a distress signal to you. Something they can't handle? From what I can tell, they sent several commando squads to investigate. None of them returned. They didn't ask me directly, but I think High Command is hoping you might help. What's your take on this? That they wouldn't ask for help if it wasn't important. The colony's coordinates are on the galaxy map. I'll try to figure out what's going on. Да уж, пожалуйста, выясни. Что Горн было написано? Или мне показалось? Вот Горн. Ракеты-дротик. Сила боевых войск. Индекс готовности 50. Вот я думаю, мне как бы Акварианский флот бы надо был, конечно. И геты мне нужны тоже. Commander, I found something you need to see. What have you got? A group of Cerberus scientists cut ties and fled. Perhaps they finally realized they were on the wrong side. Давно пора это понять. But they were among the Elusive Man's top scientists. They could help build the Crucible. Maybe we could recruit them. Lots of Cerberus people think they're doing the right thing. I know I did. And you were right, Commander. Whatever crimes Cerberus is committing now, I was on Horizon when the Collectors attacked. Really? Yes. I was visiting my family during a university holiday. While the Alliance was running studies, you were saving me and my family. Has the Alliance tried to make contact with the scientists? They've been unable to find them, but they're searching. As is Cerberus. I've been monitoring Cerberus communications. I've charted signal frequency from various Cerberus cells by location and cross-referenced known ship movements. You found them? There's no way to be certain, but I've got a definite possibility. Nice work. Put it on the map and I'll give it a look. It's on the map now, Commander. Давай. Я погнал. Выходим с орбиты, значит. Применяем. Куда мне? Поговорить с кварианцами. А тут у нас что? База истребителей Цербера. Кроганская ДМЗ. Туманность Афина. А что за Кроганская ДМЗ, интересно? Что такое ДМЗ вообще? Пойдем на базу на Цербер. Заглянем в гости. Как же громко они стреляют с этих ретрансляторов. Я помню, здесь уже был, кстати. Приземляйся. Эшли. Гарус. Да меня все устраивает. Commander, the enemy has a strategic advantage in this sector thanks to the fighter squadron facility you're about to attack. We want to seize it, but their air defenses are too strong for a frontal assault.
Losses would be too cost prohibitive. How do you want me to handle this? Go in the back, bring down their defenses so we can send in the troops. Good luck, Commander. I have visual contact. There's a small platform above the main landing pad. I can drop you there, but it's gotta be now. Let's do it. Давай уже возьмем эту базу истребителей. Как мы так залетаем, интересно мне. Ни обороны, ничего, да? Ни радаров. Нормально. Я один? Нет, я не один. Где? Где? О, так, спускайтесь, ребят, все. И будет нормально. Все? Радостные? Мои хорошие. Там кто-то есть, нет? Нам сюда, да? Угу. Всех обработали. Куда же ты? А, можно как отсюда пройти, так и оттуда было пройти. Я понял. Валим, 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 валим. Слушай, подними его. Панцик я взял. И мне куда, собственно? Ребзя. И либо я не всех убил. Все, вижу метку. Damn it. This'll take a while. Commander, you've got enemies inbound and we can't wait. Someone's got to get those defenses down ASAP. Garrus, make it quick. On it. Be ready, Commander. You're gonna get swarmed. Да, все нормально, не цель. Гарус, что там, нормально все? No problem, Cortez. Get out of there. Откуда пойдут они? Вот это мне интересно. Это все? Пока не сложно. Патронов хватает, всего хватает. Отлично.
authorized shutdown. Ну, давай. Пойдем очистим. That's where we need to go. Ой, ты посмотри, что они сделали, падлы. Ты посмотри, что эти суки сделали. Они там турель поставили. Больно. Больно мне. Тут где-то турелька была. Ну, вроде чисто. Что там опять? Все? Anyone wounded? Just the usual minor flesh wound. Ну и все. Copy that, Lieutenant. Ну и все. Проще простого. Такая себе миссия. This was a major victory, Commander. A crippling blow to Cerberus operations in this sector. Now all we have to do is maintain control of the facility. Cerberus won't make that easy. And we won't make it easy on them. Thanks to you, we can use their own defenses against them. Tell your team they did good, Commander. You should be proud. Thank you, sir. That's all. Hack it out. Commander, Admiral Anderson is available on Vidcom. Минимум. Я уже как бы набрал. Вот это постоянно мне отсюда выходить, заходить. Ну, не надо было так делать игру. Это вроде как бы мелочь, но вот... Вот эта француженка постоянно что-то мне рассказывает. В своем берете. Погнали. Так. Что это? Морана. Туманная змея. Поговорить с кварианцами, слушай. Что за кроганская ДМЗ? Или это просто название такое? Тут ничего нету, да? Нит.
ничего тут нет. На самый край. Дипломатический корабль кварианцев. Ух, тут красивая звезда. Может, что найду? Да, звездюлька красная. Красная, красивая. Да, вот такие вот корабли у них. Кругляшок. Ну, здравствуйте. Действительно. 17 days ago, with precision strikes on 4 Geth systems, the Quarians initiated the war to retake Ну, our блин, homeworld. вы не вовремя. Какое возвращение своей планеты? A treaty violation is nothing compared to recovering our homeworld and advanced AI technology. You're throwing yourselves at the Geth? Again? And this time, we may have destroyed our people for good. We'd driven the Geth back to the home system when this signal began broadcasting to all Geth ships. The Reapers. Under Reaper control, the Geth are significantly more effective. Our fleet is pinned in the home system. If we're going to win, we are... Блять, вы нашли You время. insisted on involving the civilian ships, Admiral Geralt. We need to retreat or we'll lose the live ships. Where's the signal coming from? Here. A Geth dreadnought. It can outgun anything we've got, and it's heavily defended. The Normandy stealth drive can get us in undetected. I could board, then disable the Reaper command signal. Yes, cutting off the signal should throw the Geth into complete disarray. And when the Geth are weakened, you strike hard. It's a hell of a risk, Commander. But if you can pull it off... Just be ready, Admiral. I'll accompany you. You'll need my expertise in hacking Geth systems. Admirals, I'll ready a team to hit that dreadnought. Thank you, Commander. Ну и все, на том мы порешали. А мне куда? А тут недалеко. Так, я на 2 минуты отлучусь. Так, я здесь. Погнали. Что тут у нас? Мигрирующий флот. Обломки гетов. Выход на орбиту.
Ясно. С одной стороны флот, с другой стороны геты. Дредноут. Стыковка. Кого возьмем? Лиару возьмем. И Гароса возьмем. По пушкам сейчас я посмотрю быстренько, что у меня там. Инициализация. Так, вес. Минус 200. А что, я могу что-то убрать, что ли? Угу. Ну, я, например, этим не пользуюсь. Минус 200 сразу. Но этим я не пользуюсь. Ну, давай так пока. Такое, конечно, себе. А ей нельзя. А чё у Гаруса? Вот пусть берет, кстати. И эту пусть берет. Как у меня пусть будет, да и все. Ой, надо было вообще шмотки поменять. I have detected several hundred unique ship signatures engaged in active combat. Yeah, like I said. Take us in, Joker. Давай, Джок. Stealth drive engaged. Only way they'll detect us is if you all start singing the Russian national anthem. Ой-ой-ой. Тут замес идет. My cyber warfare suite has accessed their docking protocols. All right. Once we're aboard, we find whatever's broadcasting the Reaper signal and shut it down. With luck, we're in and out before the Geth know we're there. Admiral Zen will be here in a minute. She'll be handling hacking and security. Shepard, there's a problem. All tubes except one are physically secured. I see the free one. Pretty torn up, though. Too risky for the whole team. I'll secure the docking area. Everyone else can follow me over. Roger that, Commander. We'll just stay here. You know, quietly. Hang tight. It'll just be a minute. Еба. Прикольно. А как мне? А, я понял. Я понял, не дурак. Мы вращаемся. Урык, урык, урык. Да я в курсе, что делать-то. Да. Пустота. Вообще, куда мы стыканулись-то? Куда, я не понял. На гетский корабль?
Почему здесь все разрушено? Any problems so far, Commander? The lack of gravity is a little disorienting. You'll have artificial gravity once you're aboard the Dreadnought. Until then, I'll make do with mag boots. Hey, take your time, Commander. We're fine until they, look out a window. Geth's ships use thermal scans, not windows. If they could see us, they'd have destroyed us by now. Как будто я вращаю колесо. Ну ладненько, потихоньку идем. Опа. За малым. Еще бы чуть-чуть и все. Looks like the rest of the team isn't using the docking tube. Не говори. So I'm guessing you'd rather not solo the Dreadnought. Not if I can help it. Ask Admiral Zen to get schematics for the Dreadnought. If she can point me at another docking tube, I'll override the controls and let the boarding party on. Угу. Так все просто, говорит. I've got gravity again. Я на позиции. Я не пойму, где я чуть-чуть проебал сюжет. Think I found that hull breach you mentioned. Сюда, наверное. I wouldn't call it tiny. Ну, залазь, в чем проблема тогда? Not if I have anything to say about it. Еще и двери работают. I found another airlock. I think we're good to go. Excellent. If you could override the controls, we'll join you in a moment. Ну давай. Что он делает? Got it. You're clear to board. А, команда наша. Ну да. See any action? All quiet so far. They haven't detected us yet. There's a way forward through here. I can stay while you secure the area ahead. Oh, and tell me what you think of my new prototype. Оружие? Давай посмотрим. We're clear to proceed. Вариант, кстати, очень хорошие технологии. Пистолет дуга. Экипировать. Looks impressive. It is. On contact, it transmits an energy pulse that disrupts Geth programming Не and могу. shields. I know people who would pay a great deal for this design. I'm open to offers. Куда мне идти? Сюда? Они что, сюда вроде пришли, нет? Да, блин, не сюда мне точно. Ляра наверх под... Опа, опа, опа. Ляра наверх поднялась. А мне куда? Оттуда я пришел. Сюда мне не хочется сказать. Наверх. Пойдем наверх. А, ну да. Долбоеб. Круто. Меня это удовлетворяет. Что это? Какое-то ядро. Не, пистоль нормальный. Let's hope we don't find ourselves in close-range ship-to-ship combat. А как? О, ребят. Не, пистоль хорош. Бесспорно, но...
Осколочная граната. 6. Прыгает. Попрыгун, блядь. Что это было? Понял. Мины. Надо иметь в виду. Да это гетский корабль. Двери-то как у гетов, нет? Shepard to Zen. I think we're coming up on the operations center. Understood. I'll be there momentarily. Good. Let's get the Reaper signal and turn the tables on these bastards. Кто там? Угу. Стоять. Погнали. Не нравятся мне эти взрывчатки ихние. The Geth tried to disable the console. Can you take a look? They've locked us out. We can't shut the signal down from here in the operations center. Where can we shut it down? Yes, the drive core. That's where the Reaper signal is being generated. So if we get there, we shut it down? Yes, but the Geth have sealed the emergency bulkheads. We're blocked. We have to find a path to the drive core that the Geth can't lock off. Ideally, a path that runs the length of the ship. What about the main battery? It runs right by the drive core. It's possible, yes. But? Yes, but the Geth have sealed the emergency bulkheads. We're blocked unless we open these doors. High-level processes are locked. We need Больше дела, ребят, меньше пиздежа. Like a fire. What about the heat diffusion system? Possible. Triggering a thermal warning would open every maintenance tube in this sector for venting. Would that override the lockdown? It would indeed. I'm rigging the main console. Incidentally, I'm picking up hostile Geth on the other side of the door. Гости. Understood. Watch out, they're dropping in. Be ready for more close Geth. Heads up, more on the way. Они здесь, они здесь. Ты, бля, какие наглые.
Гара лежит. Мне что сделать? Гарус бедный отошел. Это все. А где ее найти-то? Ремонтную шахту вашу. Ну, они откуда-то пришли. Надо понять только откуда они. Вот отсюда они пришли. Efficient. When you need manual labor, you load people into a body. When you don't, they're just part of the ship. Shouldn't be too much farther to the main battery. Progress, Commander. We're getting there. Everything okay on your end? Quite. The Geth sent reinforcements to the bridge, but they were quite amenable to one of my hacking routines. They're doing a lovely dance right now. In a moment, they're going to serve refreshments. We'll keep you posted on our progress. Shepard out. Commander, a planetary defense cannon has taken down Admiral Corus's ship. Survivors? Unknown. And I have Admiral Ron trying to establish a secure link. Put her through. Shepard, this is Ron. The heavy fleet is collapsing. I don't know how much longer we can hold out. We'll have the Reaper signal deactivated shortly, Admiral. Панелька. Это сигнал? Я понял. Больно. Что это за хрень? Волны. Гарус, твой выход. Слушай. А что такой наглый-то, а? Щиты сбивает. Ясно, понятно. Это и есть этот сигнал? Или что это? Я здесь. Гарус, что, нормально, брат? Ходим потихонечку. Они мертвы, они мертвы. Да сколько их? Успел?
Слушай, а куда мне? Может, что-то отключить надо? Я тут не смотрел же. Да нет, вроде нормально все. Кто-то еще есть, да? Все, я понял. That'll buy us time. No way they'll fire with that maintenance lock in place. Let's move. Опять гравитация. Почему я не могу идти? А. Что это такое? Круто. Найс. Мне снайпа нужен. Ну, высовывайся. Давай. Давай. Мимо. Вы чё, блядь, поймать его не можете? Ляр, давай. Успел? В смысле? Я один тут? Поздно, 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 я ушел. Что это за звук был? Куда мне? It's okay, Zen. We're off the elevator. Excellent. You should be near the drive core. Куда мне? Лестница, лестница.
Что за музыка? Это и есть оно, ядро? Легион это ты? Ну да, похож. Shepard Commander, help us. Legion? But you died during our attack on the collector base. Да, было дело. This unit is a reconstruction of the AI intelligence that served with your crew. You don't remember working with me? No, we only actively remember events that occurred before we left to investigate the old machines. I don't know, Shepard. Legion was on our side, but this thing isn't Legion. Guess it's just one more get, then. Shepard Commander, wait. We can assist you. You made an alliance with the unit you call Legion. We propose cooperation of a similar nature. How do I know you're not under Reaper control? Our architecture prevents it. We are too complex. Ну да, у гетов же подразделяются. Есть геты, которые не хотят войны. Okay, Legion. Nobody's gonna get destroyed. Just take it slowly, alright? Wait, you cannot simply remove the restraints. We are secured via hardware blocks nearby that shackle our operating protocols. The hardware blocks are on the far side of the room. Far side of the room, you said? Yes, deactivation should be simple. The Geth protected them against viral attack, not physical removal. Спасибо, Лера. Get control of the Geth. They did not. Got it. Zen, the signal's about to go offline. Tell the fleet to be ready. I have them patched in, Commander. This is Admiral Hangel. We're in your debt. Hardware blocks offline. We are free. Something I should know, Commander? As a gesture of cooperation, we have disabled the Dreadnought's drive core. All weapons and barriers are offline. Круто. Молодцы. Кто такие? Alert! Geth reinforcements incoming. Красненькие. Валим, валим отсюда. А откуда пойдут? Я не вижу просто откуда они идут. Готов. Да вроде бы все, нет? Это большой пидор. Бля, что происходит? Какая неудобная позиция. А эта хрень его хилит, походу. Да почему я выстрелить не мог? Ой, блядь, да что с тобой? Кривая ты залупа. Он, блядь, и выйти нихуя не может. Там стоит. Я не могу прицелиться.
Говнище не управление просто. Все, много припасов. Больно. А где патроны? Это все? Я же еще внутри. Давай валим отсюда. Ай-яй-яй. Понял. Нет, не понял. Да в смысле? Я как кусок говна упал. Давай, давай, Шепард. Куда мне? Сюда? Давай, все, я здесь. Он помогает. Относительно. Могло быть и хуже. Нормально, я еще на корабле был, они уже начали стрелять. Ну, молодцы, молодцы. They fired on the dreadnought while you were on board? I can't help them win this war if they're gonna go off half-cocked like this. I know. Admiral Garrow's been causing trouble along the Turian border for years. But I can understand their desperation. We only lost Earth a few weeks back. We haven't lost Earth yet. We need help, Shepard. We need a fleet.
And the Quarians have the biggest one out there. I'll get it, Admiral. Кварианский, значит. Your unilateral strike endangered us all. I should charge you with treason. I was within my authority as Admiral of the Heavy Fleet. And what of Shepard and Admiral Zen? They escaped unharmed. Shepard, the mission parameters changed. You're military, you understand that. I understand that you ignored the plan and charged in without thinking. The Dreadnought was a perfect target. Admiral, you jeopardized your mission and your people. Получил по щам. Get the hell off my ship. Shepard, I understand you're angry. If I didn't need your fleet... Han only respects brute force. You must understand. The Geth inflicted heavy casualties before you disabled the Reaper signal. You said they have a planetary defense cannon? Had. Admiral Koris sacrificed his own ship to destroy it. He crash-landed on the home world. Планету. Normandy can assist with rescue efforts. Thank you, Commander. I think the worst is over. The Geth no longer possess the programming upgrades they had while enslaved by the Reapers. Shepard, Commander, we are prepared to offer assistance. What the hell is this? Wait. Everybody calm down. It's a hologram reconstruction of some kind. The original Geth was named Legion. It died helping me fight the Collectors. This is a fascinating prototype. With some study, I may be able to use it to find a weakness in the Geth consensus. Legion said it could help us. For now, let's hear what it has to say. Understood, Commander. So, you say you can help? Yes. What can you tell us about the Geth? How will they react without Reaper guidance? This is a false assumption. You have cut off long-range control, but the old machines placed a base on Rannoch for short-range direction. The Geth still have Reaper upgrades? Correct. They are currently disorganized, but once the short-range signal is in place, they will recover. Kila, I need to warn the fleet. Zen, coordinate with Geralt. Move! We need to take out the Reaper base. Where's it located? Unknown. Find it. Отлично. Understood. We do know the location of a server from which Geth fighter squadrons are controlled. The squadrons are targeting Creator life ships. Disabling them will limit casualties. We offer assistance. Thanks. Commander, Admiral Anderson is available on Vidcom. Так. Это мне не интересно, если честно. Погнали. Кто там на связи? Shepard. Андерсон, давай, расскажи мне что-нибудь. I was hoping you'd check in again. Что случилось, братишка? Been putting my old academy training to use. Organizing the resistance. You know, you've got quite a fan club back here. Any news we hear about the Normandy gives hope to the guys in the trenches. Неплохо. I know what that's like, fighting in the dark. I'm glad we're making a difference. Как они там вообще еще держатся? More than that. A lot of these people have never held a gun in their life. When they heard that you managed to get the Turians and Krogan to cooperate, that was a shot in the arm, Shepard. Of the one thing we're in short supply around here, faith. That any of us will live to see another day. How bad is it? It could be worse, but not much. Can you still coordinate any kind of counterattack? We're hitting the Reapers every chance we get. Mostly guerrilla-style hit-and-runs, but it's not enough. It's time we started focusing our efforts. Where? London. Something big is happening there. Our networks in the UK say the Reapers have arrived in huge numbers. I don't like the sound of that. Any more details? No. And that scares the hell out of me. Почему именно Лондон? The Crucible will scare the hell out of the Reapers. We're counting on it. Oh, and Shepard, I meant what I said earlier about Kai Lang. The Reapers may seem like our biggest threat, but take it from me. Lang is a vicious bastard. Don't underestimate him. Да, я уже встречал его. Then I'll let you get back to it. Я отрежу ему руку и заставлю его сожрать. Anderson out. Запихну ему, блядь, в очко. The Geth recovered faster than we'd hoped. If it hadn't warned us,
They could have wiped us out. I'd hoped the Geth would be useful. Indeed. I'm still double-checking any data it provides on the Reaper base. What do you need? Давай Thank пока. you, Commander. Давай, давай. А где мой турианец, кстати? Куда дели турианца? I know we need allies, but it's tough to only fight Geth when the Reapers have taken out the galaxy. Without the fleet, Commander, we've got reports of trouble at a Turian fuel Давай. silo. Что ты там отметила? Выходим с орбиты. Давай, спасем и отключим серверов. Что сначала спасем? Давай сначала спасем, по эпику будем. Потом уже отключу сервер. Так, ну кто? Ну пойдем. Лиара, Гарус. Старые друзья. Уберите, пожалуйста. Угу. Пускай будет пока так. Что у тебя, дружище? Так. Нет, все тут нормально. Погнали, спасем генерала. Что он там делает? Commander Shepard, this is Admiral Zan. Have you reached Salcorus's escape pod? Not yet. What's your status? The civilian fleet has taken significant losses since Salcorus sacrificed his ship to destroy a Geth ground cannon. Да-да, я в курсе. Their lost admiral is the only thing keeping the captains from panicking. What makes finding the Admiral a priority? Despite opposing the invasion, he did an admirable job protecting our civilian ships. Without him, some of our non-combatants are planning to leave the flotilla. Picture the consequences, if you will. They'll be torn to pieces. Naturally, but the civilian captains have deluded themselves into thinking they can reach the mass relay in time. Hopefully Chorus can stop the fools from presenting the Geth with such easy targets. I'll do what I can. Keep your civilians safe. I make no promises. My own ships must be coordinated for our final strike on Rannoch. I'm getting some static. It appears Chorus crashed within range of a Geth jamming tower. You must disable it to contact it. Make sure to proceed with caution. Да, сейчас я разберусь со всем. Admiral Zen. Не переживайте. We know what to do. Hopefully Admiral Chorus remained with the escape pod. We'll see in a minute. Take us in to the tower. О, это по нашу душу. Хорош. We're taking fire. The Geth installed anti-aircraft guns beside the jamming tower. We'll have to disable them on foot. Once the guns are gone, you take out the tower. Right, Commander. Setting you down here. Все, я готов. Погнали, работаем. Башня Гетто, все. Устраняем проблему. Работаю быстро. Я все-таки спецназ 7. But if we just towed in some asteroids, you'd turn half the planet into a crater. True. Meteors are hard to name. We got Geth.
Все? Это все? Ну, такое себе пока что. Мина. Дротик. Изменить набор, продолжить экипировать. А вот что это? Что это? Винтовка? Что это? Вот я не знаю, вот тут... Ай, господи, ладно. Пускай. Слышу, вижу. Что, вы меня не видите, что ли? Попал, согласен. Ну, на этом все. Неправильно я сделал. Мне пизда. Они меня ебут. Где ты? Все? Наверх, да? One of us has to shut down that AA gun, Shepard. Liara, we'll cover you. I'm on it. Давай, вырубай его. Где? Смотри, тут уже здесь. Гарус, отойди, пожалуйста, брат. Кончились патроны. Так.
Для них нужны пробивные крия-патроны. Не крия, а дезинтегрирующие. Залазь, 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 залазь. Долго думаешь, кто ты? Понял, Гет. Слышу тебя. Кварянец. You heard my message. Да, да, да. Send out a distress call. Radios are down. You a soldier? Maintenance. Dorn Hatst. I clean engine parts. Can you tell me where Zalcoris is? Looking for survivors. You can radio the Admiral if you take that jamming tower offline. Это просто проще всего, конечно. We'll find him. Please, listen. The civilian fleet didn't want this war. If there's even a chance that Admiral Chorus can get us out alive, and my son, tell him, tell Jonah that his father made it to the home world. Let's get to that tower. Ладненько. Жалко его, конечно. Но он хоть умер на родной планете. Сейчас выведем из строя. Все? Let's look at the gun's control panel for a way to shut it off. Я, брат, у нас по любому будет встречать кто-то. Да ну отойди, реально, ну ты что? Пицца. Who do you want on this gun, Shepard? Garrus, take care of it. You bet. Should hop in that turret, Shepard. Не дадут пострелять, нет? Крутяк. Все? Подожди. Все? Погнали. Who should disable the gun, Shepard? No problem. Погнали за турелечку. Крутяк. Ну чё, все. Пусть забирают.
Commander Shepard. Jordan didn't make it, Admiral. He didn't? I see. I'm coming in with a shuttle. Where are you? My surviving crew found their way to a clearing. I'll upload their location. Stay together. We'll meet you there. No, the Geth have cut me off. I hear another wave approaching. How many? It doesn't matter. Continue to my crew. I fought a lot of Geth to find you, Chorus. My people are non-combatants, Shepard. They'll be slaughtered. Rescue them. So your ship goes down and you give up? Your people are fighting for their lives up there. My people are down here. The entire civilian fleet's depending on you. Who's gonna look out for them? Admiral Garrel? Zen? I cannot abandon my crew. We save dozens now or millions later. Your decision, Admiral. Ну уже, давай. Давай. Ancestors, forgive me. Uploading my coordinates. We're coming. Крутая пуколка. Я не могу прицелиться, да? Тут плохо. Нас могут сбить, кстати. Погнал, погнал. Да почему я прицелиться не могу? Как мне так стрелять? Все, что ли? Кто такой? Снайпер. Ох, повезло-то как. Shepard, my crew. Perhaps there's still time. Hello? This is Zone Chorus. Does anyone copy? Hello? Да, все. We've got to go. I pray they found comfort in the homeworld skies. Не удается им отбить родную планету. Не получается у кварианцев. Unrest has spread further than I thought. You were right that I returned. Have you talked the civilian captains into staying? Yes, they've regrouped into defensive positions around the fleet's core. If we hadn't stopped them from... Any aid I can offer is yours. Okay. After the Quarians drove the Geth straight into the Reaper's arms, I'd give anything to stop the madness of this war. And that's why I needed you to come back. Of course. It's time we turned our attentions to those we can still save. Farewell, Shepard. Fly safely. Давай, давай. Удачи тебе тоже. Не зря я его спас. Commander, we've located the Reaper base transmitting the local signal. Good. And not a moment too soon. With the Reaper code upgrades, the Geth are tearing the fleet apart. Once the signal is disabled, the Geth will pose no threat to Creator forces. Take it out from orbit. The Geth should be easy to clean up afterward. The surrounding area is heavily fortified, and they have placed jamming towers to prevent orbital targeting. Sounds like we're going in on foot. Как всегда. Admiral Zen developed a laser guidance system that can cut through the jamming. It's synced to the Normandy's targeting computer. So the Normandy launches a precision strike at whatever target I have painted? That ought to do it. No. Edie, this work for you? Yes, it should enable us to make a precision strike against the Reapers. And anything else in our way? The Geth will quickly reconfigure their jamming towers to neutralize this technology. You should not use it before reaching the base. I've sent the coordinates for the Reaper base. Are we clear to go? That Geth fighter squadron is still tearing through the fleet. Can you hold out? If that fighter squadron isn't taken out, a lot of our ships won't make it. But we'll do what we can. This is your operation, Commander.
If you want to strike now, Commander, I gave Admiral in to Hackett's reckless available on behavior VidCom. before. Commander Shepard, something you need to talk about? Nothing more, sir. Keep me posted. Hack it out. I gave in to your reckless behavior before. The Potter fleet isn't moving. We need to break their flanking attempt to buy our frigates time. Admiral Geralt is right. Withdrawing now puts the whole fleet at risk. As you say, Commander. Ну и все. So, Sarah, about your buddy, the one who joined Cerberus. Commander, there's a new message at your private terminal. Потом, все потом. Отключаем сервер гетов. Эшли или Ара. Этого будет достаточно. Ну, это плохо. Understood, Admiral Ron. We're almost at the server. Keep us posted. What's our status? We remain undetected on encrypted Geth channels. Resistance is likely only within the server. Within? It's that big? You misunderstand. Direct virtual interface is necessary to extract Geth from the server. You must enter our consensus. You want me to virtually interact with the Geth? That's crazy. Shepard, you can't do this. I'm not a machine. How do I go into a virtual world? Cerberus conducted research on Geth-human interfaces. They called it Project Overlord. We monitored their transmissions. We have refined the interface they created and have equipment from Normandy to facilitate safe contact. We request your trust. There'd be more trust if you told me about this plan back on the Normandy. We were still formulating, but your presence is necessary. The server security is not equipped to track an organic presence. While we occupy the system's Ну, intrusion согласен, ладно, countermeasures, хрен с you will тобой. disable the squadrons by removing Geth from the server. This had better be worth flying straight through a war zone. We have compromised local Geth systems. They will remain dormant until this platform. Так. Тут, главное, ни охраны, никого нету. This is it? Yes. Hostile Geth fighter squadrons are networked to this server. Due to restricted resources, it is best if you connect alone. Что мне делать надо? Ты мне скажи. Залезть туда надо. Let's do it. Initiating peer network integration. Proceed to docking port. Mapping to consensus. Remain still. К общности. Shepard Commander, access movement during an upload is discouraged. Ну что, все что ли? Upload complete. Consensus integration holding. И где я? What is this? We've installed filters to allow you to make visual sense of the server's raw data. Your mind perceives our world as something familiar. Ясно, понятно. I wouldn't call this familiar. Where are you? Here, You look different. we have made ourselves visually distinct for your convenience. What about Geth already in here?
You will perceive Geth as surveillance footage, audio logs, sensor records. We do not require bodies, as our software communes. Our hardware is merely a Интересная tool. This is our true world. система. As we remove Geth, it will grow dark. And what does turning off the lights do to the Geth back in the real world? The Geth fighter squadrons communicate with platforms on their spacecraft via this server. We will sever that connection. We will destroy backup data. Consensus will be nullified. This server will be terminated. This is like wiping out a city, isn't it? Action is necessary. There are 2 communication nodes on this server. We must access them to disable the hostile Geth's fighters. We will safeguard your exit port while remotely monitoring your progress. Ну давай. Так куда мне идти? Мне идти некуда. Неплохо. Connection to access point. This foreign code is a manifestation of the old machine signal. You're surprised the Reapers are all over your servers? No, continue to the access point. Могу? Нет, не могу. Пойдем сюда. Буль, я как будто в видеоигре. Ну, я и так в видеоигре, конечно. Да, я вижу, слушай. Интересно сделано. До конца ж не надо, да, уничтожать, я думаю. Бульк. А здесь я не могу. Все, почистил. Да, есть такое. Ну и чё? Все, что ли? Угу. Ну это просто. Доступ закрыт. Бульк. Классный звук. Data cluster contains infected code. We require access to proceed. Это он, да, есть. Сейчас отключим, какие проблемы. What is it? Data clusters contain historical data. Your connection permits streaming of information from our archives. Кто такие? You really want to rename the VI networks? Absolutely. The mobile hardware release deserves a little ceremony. Unit 01. What is the Keelish word for servant of the people? The word is Geth, creator Zahak. Yes. Very good. Ancestors, you fuss over it. Weren't you here until midnight fixing 01 circuitry? Well, it needed resoldering. Кто это? Wasn't that footage from the past? Что происходит? They are viewed through your perception. You see them as you know them now. Куда мне газовать-то? You must disrupt the infection on this data cluster to continue. Да, я знаю.
Накапливайся. This data cluster contains information time-stamped 290 years ago. 290 лет запись. Creator, this unit detects no malfunctions. It is still capable of serving. You see? It's ignoring all shutdown commands. Please specify if it has failed assigned tasks. We will reprogram. Well, let's take a look. Creator, this unit is ready to serve. What has it done wrong? Let's cut the audio. You may proceed to the last data cluster. Нас пытают убедить, что геты не зря напали на своих создателей, что ли? Accessing data cluster. We've got escaped Geth. They're pinned. Open fire. Что происходит? One's going for a weapon. So who won? The platform arming itself was an agricultural unit. By opening fire on attacking creators, it saved simpler domestic Geth following it. That looks a lot like the sniper rifle you used to carry. We have no data on this platform's previous ranged armament capabilities. Establish your connection with the remaining server node. Ну, я здесь. Все, что ли? Yes, technically. What's your status, Admiral Ron? The Geth squadrons have arrived, but something is amiss. Круто. Вот и все. Their fighters have stopped functioning. We will continue to hold out as long as we can. Половина. Legion, talk to me. We are not Legion. Just give me the update. One node remains. What's Не wrong? понял. Infection programs are increasing. We have restabilized. You must continue. Warning, the Reaper infection has learned to self-replicate. You mean it grows back? Yes. However, disrupting vulnerable points of infection may slow down its replication. Shepard Commander, target the vulnerable points of the infection to slow its replication speed. Я понял. Я понял. Ну, почистили капитально. We require access to this data cluster. You must search for a vulnerable point in the infection. Disrupting it will slow the infection's ability to replicate. Ноль. Так. Не успел, что ли? Target this spot to slow its growth toward the data cluster.
Есть. There is a vulnerable point on the infection leading to the data cluster. Disrupt the infection at this spot. It will slow regrowth long enough to access the data cluster. Access the data. Out of the way! You can't do this to them! I said step away from the gap! This is insane! We need the gas! You can't just destroy them for asking... Ugh. Time's up! Throw her in with the others. Ну, это понятно, акварианцы испугались. Looks like the war wasn't popular with everyone. A few creators attempted mediation. They failed. А куда мне идти, собственно? Понял. We cannot establish a connection without access to this data cluster. Target the vulnerable points of the infection to slow its replication speed. You must search for a vulnerable point in the infection. Disrupting it will slow the infection's ability to replicate. There is a vulnerable point further along the infection. Target this spot to slow its growth toward the data cluster. There is a vulnerable point Не on the понял. infection leading to the Откуда data идет? cluster. Disrupt the infection at Я this же spot. отключил. А, вот. It will slow regrowth long enough to access the data cluster. Shepard Commander, target the vulnerable points of the infection to slow its replication speed. You must search for a vulnerable point in the infection. Disrupting it will slow the infection's ability to replicate. This data comes from the period during which the creators declared martial law. I repeat, release the rogue gap units and come out of the safe house. This is your final warning. Creator Megara, this unit does not understand. It has not taken part in hostilities. It doesn't matter to them. I need to get you out of here. This conflict exceeds Creator's safety parameters. We will surrender our hardware if it ends hostilities. Не все геты плохие. It's all right. We'll go back to the access tunnel. Oh! Creator Megara, what is your status? Какой статус? Нету его. Creator Megara. The Создатель creators Megara. never formally ended hostilities. They have officially been at war with the Geth for 291 years. Куда мне? Accessing data. This is data from the end of warfare on Rannoch. The Ultro is down. Do not engage the Geth. I repeat, avoid contact. Geth pursuit is breaking off 100 clicks past Rannoch. All captains fall back to the mass relay. This isn't happening now? It is timestamped 290 years ago. It is the Creator Exodus at the end of the Morning War. We have secured freedom. The Creators were no longer a threat, so we abandoned pursuit. Wait. The Geth spared the last Quarians? You let them go. Our future was uncertain. Our networking was primitive. We stayed within our limits.
Connecting with the remaining server node established. We are ready to transport you. Something's happening to the Geth. The fighter squadrons have stopped. We detect no more active programs inside their ships. Admiral Hangarl's fleet is driving them back. The live ships are safe, Commander. Ну что, все. Route access acquired. Блин, наконец-то миссия там, где не надо стрелять в никого. На релаксе ходишь. We may now exit the consensus. What's wrong? You must proceed to the ship port. Disconnect from the... Что с ним? А с ним что, я не понял. С легиончиком-то. Terminating remote access. Removing programs. Deleting archives. Все. Касперский все починил. Что случилось, ребята? Shepard, are you okay? Did it work? Geth fighters have been disabled. Any remaining squadrons attacking the live ships have withdrawn. The server is offline. Круто. Are you sure? What's happening? We have transferred Geth programs from the server into these platforms. Why? They wish to join us. I find that a bit hard to believe. While Shepard Commander removed the Reaper infection, we judged we could persuade hostile Geth programs to reunite with ours. We were correct. These Geth have renounced the old machines and will oppose the Reapers. They are now us. Why didn't you tell me any of this? Organic sympathies lie with other organics. We feared your allies. The Creator's actions have placed their species in danger, but they are unsympathetic to what it has done to ours. The Quarians sanctioned this operation to save their people. They would not have done so if they knew we wished to preserve Geth as well. I understand not wanting to leave anyone behind. You accept our actions? I'm not happy you kept this a secret. Да хрен с тобой, живи. The important thing is that the live ships are safe. We came out ahead. Всем хорошо. Once we disrupt the Reaper signal on Rannoch, Geth Prime platforms will be available to combat units. Remind me to warn Admiral Hackett he's got some primes coming. Let's get back to the Normandy. Высокие. Impressive, Commander. The Geth squadrons attacking our live ships have been completely neutralized. If there is any chance we could duplicate the feat, I would be happy to lend my expertise. Хорошо. You'd have to ask the Geth we found if you're looking for other servers. I thought as much, but your Geth claims to have no data available whenever I inquire. Perhaps you can help me with something else. What's that? How did you get Geth primes to work with you? They volunteered. I see. Well, should you wish to examine these Geth to confirm their new allegiance, please do not hesitate to contact me. Zen out. Давай, давай. Commander, Admiral Hackett's available on Vidcom. Хакет. Ну что там с Хакетом? Commander Shepard, something you need to talk about? What about the extra help we picked up along the way? The Krogan and Turians have obviously been a big help. Erdnot Rex running the show is a bonus for us. Had that female Krogan you rescued survived, she might have rallied more support from the clans, but I'll take what we can get. I'm glad you disabled that bomb in Tuchanka. We could have lost a lot of Krogan support as it is. We picked up some Turian troops. Good to hear. Nothing more, sir. Keep me posted. Арахни. Nothing more, sir. Keep me posted. Давай, давай, Commander подожди. Shepard, something you need to talk about? Союзные силы. What about the... Had that female? I'm glad you disabled. Good to hear. Блин. А вот Рахни. What about the Rachni? We're giving this a shot, letting whatever it was you saved work on the Crucible. And?
Turns out they have a knack for weapons of mass destruction, which frankly scares the hell out of me, of everyone. I hope you made the right choice there, Shepard. Nothing more, sir. Keep me posted. Изображение багануло. Ох. Что, наверное, буду заканчивать на сегодня. А завтра уже будем продолжать. Да, наверное, на сегодня все. Что, будем прощаться, ребят. Кто смотрел, кто будет смотреть, кто уже смотрит. Это был масс эффект 2013 года. Всем удачи, всем пока. До скорого.